Olá, pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui todos juntos para fazer mais uma vez o Encontro Interinstitucional de Instrumentação, na nossa quarta edição, e essa edição ainda especial, que teremos participações internacionais. Então, devido inclusive ao caráter internacional dessa edição, estarei aqui seguindo com vocês falando em inglês, mas peço que fiquem à vontade para caso terem alguma dúvida, quiserem fazer perguntas, façam em português e a gente traduz para os palestrantes em inglês. Não fiquem afobados, podem ficar à vontade. O evento é feito por alunos e para alunos, então nós esperamos que vocês consigam aproveitar ao máximo. Então, começando aqui o nosso evento. Hello, everyone. Good afternoon. My name is Stephanie, and I will be presenting to you the first part of the fourth International Instrumentation meeting. There is an event that promotes interaction among students from different institutions, allowing the exchange of knowledge and experience during a Congress-style presentation organized for students, by students for students. In this edition, unlike the previous one, more than 2 institutions are participating. So we have the participation of the Federal University of Sergipe, UFS, the Federal University of Campina Grande, the State University of Maranhão, the Federal University of Maranhão, the University of French Guiana, and the University of Bordeaux. Highlighting the international collaboration between the mentioned Brazilian universities and the University of French Guiana and the University of Bordeaux, facilitated by the Professor Olivier Marin, for research involving the soil surface acoustic wave sensor, which is the theme of today's meeting. So this meeting will last for 4 hours, includes some breaks, presentations, and a brief discussion about the international partnership with Professor Olivier, Freire, and Ellison. Two attendance lists will be circulated during the event. One in the middle of the event, so keep an eye on it. And please be attentive to register on SIGA to receive your certificates. Through the event, the YouTube chat will be open for questions directed to the presenters. So be free for making questions all of the event. So let's begin our event by inviting our first presenter, Professor Paulo Fernandes da Silva Jr. from UEMA, to present the opening lecture titled S Parameters Applications. Hello, Professor, can you hear me? Yes, I hear you. Good afternoon, Professor. Professor Paulo is a PhD in Electrical Engineering from the Federal University of Campina Grande, Masters in Electrical Engineering from the Federal Institute of Paraíba, Bachelor's in Telecommunication Systems from the Federal Institute of Paraíba, Bachelor's in Economics from the Federal University of Paraíba, and Bachelor's in Technology from Integrated Theological College. Heavy experience in project management in health information technology in the state of Paraíba and Rio de Janeiro, working within health information technology in the states of Paraíba and Rio de Janeiro, including the creation, implementation, and training of operational workflows for healthcare and administrative activities. Currently an adjunct professor of State University of Maranhão, conducting research in the development of the electromagnetic devices, machine learning, and system optimization. Thank you again for your presence here, Professor. Can you turn on your web? I can see you. Yeah, you are muted.
Okay. One moment. One moment. My wife. I'm sorry. No problem, Professor. So thank you again for your presence here in this event. So you have 40 minutes for your presentation, and in addition, 5 minutes for questions from the audience. Feel free, and good presentation. So Thank can you. you already? Thank you, Stephanie. One moment. My presentation. Stay here. Eu comecei a apresentação. Okay, silêncio. Yes. It's my wife. It's watching me. She's watching me. It's good to have the support. Hi, everyone. First, I'm grateful for the Professor, invitation. can you put your slide in full? Yes. All right. You see? Not yet. It's a little bit small. Nothing yet? Nothing yet. Nothing yet. Okay. Can you put in the presentation mode? Yes. Now, yeah. Okay. Good First, presentation, Professor. thank you, Stephanie. First, I'm grateful for this invitation in this event. One moment. My video. Stop the video. Okay. And first, I'm grateful for the invitation to this event. Mainly the Ms. Stephanie and Professor Ellison, Professor Frady. Okay, congratulations to all for this event. It's very, very beautiful. My presentation is about S parameter, but as most of our audience is Portuguese speaking, I would like to make my presentation in Portuguese. Okay, do you allow me? Can I? Ok. Ladies and gentlemen, eu vou fazer minha apresentação em português mesmo. Okay? Qualquer pergunta, vocês podem ficar à vontade. Então, sejam todos bem-vindos, apenas desliguei a minha câmera. Como eu falei, a minha apresentação, não vou há muito tempo de vocês, vou fazer uma apresentação para chamar a atenção de um parâmetro muito importante, que é o parâmetro S. Veja, todo o mundo hoje, ele está utilizando muito as redes sem fio, usando dispositivos eletromagnéticos, sejam antenas, sejam outros dispositivos, RFD, FSS, próprio Sol, o evento também se direciona a isso. Então, nós temos uma gama muito grande de dispositivos conectados. Essa agência, a Transparent Market Research, ela indica que até o ano de 2027 teremos 4,3 bilhões de unidades de dispositivos conectados via wireless. É um crescimento bem significativo de dispositivos conectados, uma grande quantidade, e é necessário avaliar esses instrumentos, esses dispositivos que estão sendo utilizados via wireless. E uma forma de avaliar, de entender, de compreender o funcionamento dessas estruturas é pelo parâmetro S. E o que é o parâmetro S exatamente? No parâmetro S, eu posso analisar em diversas portas, um dispositivo com várias portas de entrada e saída, mas eu vou analisar apenas com um dispositivo que tem uma entrada e uma saída. Certo? Eu tenho uma entrada de um dispositivo, uma entrada de uma onda, essa onda é um sinal AC, um sinal alternado. Eu entro com o sinal alternado,
passa por um meio e eu vejo a saída desse sinal. A entrada desse sinal é chamada de onda incidente, e o que eu vejo do outro lado é um sinal transmitido. Existe um fenômeno, alguns fenômenos que são avaliados, e esse parâmetro S, o scattering parameter, parâmetro de espalhamento, parâmetro de dispersão desse sinal, nós podemos observar que parte desse sinal, ele é transmitido, ele chega do outro lado e é recebido, porém é um fenômeno de reflexão, em que parte desse sinal, ele é observado na porta que também teve a onda incidente. Lancei a onda incidente, parte desse sinal é visto voltando para a própria porta, e parte desse sinal é visto chegando no outro lado da porta. Isso é chamado de parâmetro S. Onde eu vou ter o S21, e como se lê, eu tenho um parâmetro de espalhamento, o parâmetro scattering parameter, onde eu tenho o S2, é o que chega, é a porta que está chegando, o que chega na porta 2, vindo da porta 1, S21, no S21, S21, o que chega na porta 2, vindo da porta 1, e o S11, o que chega na porta 1, vindo da própria porta 1. Então, no S21 eu tenho o parâmetro de transmissão, o que está chegando na porta 2 está sendo transmitido da porta 1 para a porta 2. E no S11 eu tenho o parâmetro de reflexão, o que chega na porta 1 vindo da própria porta 1. E eu tenho algumas especificações. Você pode trabalhar na faixa de kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz, certo? Eu posso analisar esse sinal como é um sinal a ser, eu vou analisá-lo como uma onda, e essa onda pode ser representada por um número complexo. Nós vamos ver daqui a pouco. Eu posso analisá-lo como uma magnitude, um ângulo, como uma parte real, uma parte imaginária. Também essa magnitude, eu posso observar numa forma logarítmica, em dB, que é muito mais interessante. Ok? E eu preciso de resistências de referência. Nesse caso, para dispositivos em RF, geralmente são utilizados 50 ohms como a impedância, a resistência desse circuito na entrada e na saída, certo? Deve haver um casamento dessas impedâncias. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Aqui um exemplo das entradas SJ, ok? Quando eu tenho aplicado o logaritmo, eu vou ter o resultado em dB, 20 log, seja da corrente ou da tensão que eu estou trabalhando. Eu vou ter, no caso de 1, 0 dB, 1 dividido pela raiz de 2, que é 70%, menos 3 dB, 1/10, menos 20, 1 sobre 100, 1 centésimo, menos 40, 1 sobre 1000, menos 60 dB. Eu tenho perdas nesse sinal, quando eu estou trabalhando em tensão e corrente. Trabalhando com potência é um pouco diferente. Mas também teremos a representação em dB. No caso do parâmetro S, eu devo analisar 3 matrizes. A matriz de transferência, onde eu vou trabalhar. Eu tenho aqui um dispositivo com 2 portas, uma porta de entrada A e uma porta de saída B, e eu estou vendo o meu sinal, sinal A1, que ele vai entrar na porta 1, certo? Tem o meu sinal B2 que ele chega, tem o meu sinal B1 que ele está vindo da porta 2 para a porta 1, e tem o meu sinal A2 que ele está indo da porta 2 para a porta 1. Certo? Eu posso analisar de diversas formas, não apenas o sinal vindo da porta 1 para a porta 2, mas eu posso analisar também como o sinal vindo da porta 2 para a porta 1. E aqui eu tenho uma rede de 2 portas e estou vendo o parâmetro S. No caso da matriz de transferência, eu vejo tensão e corrente dispersas nessas 2 portas, ok? Visto da forma de A para B e de B para A. Que eu chamei de A, B e CD. Mas podia chamar de diversas formas. A positivo, B positivo, A negativo, B positivo, ou seja, o sinal que está voltando para A, o sinal que está voltando para B, vindo do próprio B, posso ser analisado dessa forma. Tem uma matriz de impedância. Veja, como eu estou analisando tensão e corrente como um sinal a ser, eu analiso eles como um número complexo. Então, eu terei também a minha impedância complexa, não será uma resistência, mas uma impedância.
O inverso da minha impedância é a minha admitância. Ou a minha não, é a admitância. Eu não tenho admitância nem impedância nenhuma, é a admitância. Eu analisando, podemos analisar com um número complexo. Na forma cartesiana, eu terei uma parte, um componente de parte real e um componente de parte imaginária. Okay? A mais um BJ, o BI também. Não usei I porque nós já temos I de corrente. Podemos analisar também na forma polar, onde eu vou ter um módulo por uma fase. Podemos analisar também na forma exponencial, onde eu vou ter um módulo, um multiplicador, vezes E elevado a J θ. E pela que pode ser visto como um seno, uma soma de seno e um cosseno, é claro, pelo número de Euler, ok? Quando eu tenho E elevado a J θ, R E elevado a J θ é R ou Z, vezes cosseno de θ mais J seno de θ. E aqui eu tenho as representações e eu posso trabalhar com elas de diversas formas. Okay? Se eu estiver somando, é muito melhor trabalhar com a forma cartesiana. Se eu estiver dividindo e multiplicando, é mais interessante eu trabalhar com a forma polar ou com a forma exponencial também. Ok? Aqui eu tenho umas matrizes, a matriz de transferência, a matriz de impedância. Vou trabalhar com ela e a matriz de admitância, como a admitância é o inverso da impedância, enquanto a matriz de impedância eu vejo as tensões, certo? Na matriz de admitância eu vou ver as correntes. É isso que eu vou ver. Eu vou ver as duas correntes em relação à tensão, no caso da matriz de admitância, e da impedância eu verei as duas tensões em relação à corrente. Pronto. Nós temos aqui, fiz apenas uma observação, onde eu tenho a minha matriz, eu tenho a minha impedância, Z de J, vai ser a relação da tensão pela corrente, ok? Onde a minha fonte, a alimentação da minha fonte é pela corrente J, e aqui eu vou ter a minha matriz de admitância, a minha alimentação da corrente vai ser pela matriz, vai ser pela tensão V de J. No caso da minha matriz de espalhamento, a minha matriz de dispersão, ela vai estar relacionada com as minhas tensões. Agora eu vou olhar essa minha rede de duas portas como uma relação de tensão. A tensão incidente e a tensão refletida. A tensão refletida é a tensão que está voltando para a própria porta, vindo dela mesma. E a tensão incidente é a tensão que está sendo transmitida. Ok? E essa é a matriz de N portas. Eu não preciso trabalhar apenas com duas portas. Com duas portas, nós vamos ver que eu vou ter o S1, o S12, o S21 e o S22. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas eu posso trabalhar com uma matriz de N portas. E eu vou ver o quê? A minha tensão refletida vai ser a minha matriz de espalhamento pela minha tensão que é transmitida. Ok? O que é que eu vejo? Tensão refletida pela tensão transmitida vai ser o resultado da minha matriz de espalhamento. Vai ser o meu resultado do meu espalhamento, do meu S. Aqui nós temos, por exemplo, um exemplo, para nós entendermos essa relação de portas. Eu estou com minha mesma rede de duas portas, onde eu tenho uma onda incidente na porta 1, jogo uma onda incidente na porta 1, verei a onda transmitida na porta 2. Essa transmissão, eu chamo ela de S21. É a relação do que chega em 2, vindo de 1. B2 dividido por A1. Se eu estou vendo a onda refletida, lancei uma onda em 1 e ela retorna para o próprio 1, eu estou vendo o S1, que chega na porta 1, vindo da porta 1, eu vejo a relação de B1 por A1. Posso ver também a minha onda sendo como uma onda incidente, não sendo inserida na porta 1, mas na porta 2. Assim, eu teria minha onda incidente pela porta 2, o S22. B2 dividido por A2. O que é que eu veria na porta 1? Eu vejo a minha onda transmitida na porta 1, vindo da porta 2, o S12, o que chega de 1, vindo de 2. Eu tenho B1 dividido por A2. Okay? E eu tenho o S21, que é o que volta.
para a porta 2, vindo da porta 1. Eu tenho assim a minha matriz de espalhamento. S1, S12, S21, S22. S22 e S11, se eu estou com uma rede de 2 portas, elas, teoricamente, dariam o mesmo resultado. Tanto faz para mim ver um sinal incidente pela porta 1 como pela porta 2. Se eles forem iguais, a mesma coisa se eu fizer por S11 e o S21. Okay? Aqui eu tenho um pouquinho mais para nós entendermos do parâmetro S. Continuo com a mesma rede de 2 portas, tem uma porta 1, tem uma porta 2, tem uma onda incidente A1, uma onda refletida B1, uma onda incidente A2 e uma onda refletida B2. Quem é o meu A1? Meu A1 é a metade de uma relação entre a minha tensão pelo quadrado, dividido pelo quadrado da minha impedância Z0, mais a minha corrente, vezes a raiz quadrada do meu Z0. Quadrado não, raiz quadrada, perdão. Onde nós vemos que isto daqui, V1 dividido por Z, ou raiz Z, nada mais é do que a minha corrente, e vezes Z, ou raiz quadrada de Z, nada mais é do que a minha tensão. Eu estou vendo as relações médias na soma da minha tensão e da minha corrente. Okay? Da minha não, da minha rede, da rede. A relação entre tensão e corrente pela rede. Okay? Eu fiz isso tanto para a porta 1, quanto na onda refletida, eu vou ter um sinal de negativo, está voltando a minha onda. Para a porta 2, que seria o S22, eu verei a mesma relação positiva e verei uma relação negativa para a onda refletida na porta 2. Nós temos um exemplo aqui, temos aqui um exemplo de um circuito onde foram conectados uma fonte AC, certo? E eu tenho aqui uma carga, uma carga não, perdão. Eu tenho a impedância do meu gerador de 50 ohms e tenho uma carga conectada na porta 2. Eu poderia fazer o inverso, poderia colocar a fonte na porta 2 e a carga na porta 1. Não faria a menor diferença, eu analisaria apenas de maneira diferente. Mas, olhando dessa forma, o que é que eu vou ter? Se eu tiver uma carga Z0 de 50 ohms, a minha relação de reflexão do S1, que está chegando na porta 1, vindo da porta 1, vai ser o que eu tenho de B1, que eu tenho em B1, certo? Que é refletido, dividido pelo meu incidente. Ou seja, eu vou ter Z1 menos Z0 e Z1 mais Z0. Vai ser a minha relação de S11. Considerando Z0 igual a 50 ohms, eu terei essa relação. Eu terei que Z1 menos 50 ohms, Z1 mais 50 ohms. Se Z1 for 50 ohms, ok? Eu tenho o meu sistema casado e minha reflexão é zero. Tudo que eu estou mandando, tudo que está sendo enviado da porta 1, está sendo absorvido, está sendo transmitido, não absorvido, mas transmitido para a porta 2. Nada está voltando. Z1 igual a zero, eu vou ter um módulo 1 com um ângulo de 180 graus, eu tenho uma inversão de fase. Com Z1 tendendo a infinito, eu vou ter um módulo 1 com um ângulo de 0 grau. Okay? Se estender a infinito, eu não vou ter a transmissão necessária. Eu, como circuito, analisando como um circuito elétrico, alguns de vocês, como a maioria são alunos de engenharia, vocês já pagaram circuitos elétricos, e vocês virem um circuito que eu vou ter, que teremos a influência de efeitos indutivos e capacitivos em um circuito. É o que vai acontecer aqui. Tá bom? Poderia até me estender e mostrar a impedância sobre a carta de Smith, nós falarmos um pouco sobre esse tipo de reação, mas não é bem interessante. É mais interessante nós entendermos o parâmetro S apenas. Se eu tiver um meu Z1 puramente positivo, for puramente real, eu não tenho uma parte... se eu fosse trabalhar nos circuitos, na teoria dos circuitos, nós veríamos lá uma parte reativa, nem a reatância indutiva, nem uma reatância capacitiva, certo? O meu módulo seria maior ou igual a 1.
Teríamos esse resultado. Vamos ter resultados diferentes se essa impedância ela for indutiva ou se a impedância for capacitiva. Eu vou ter uma modificação de fase. Olhando por esse lado, onde eu tenho o meu E1 com uma transmissão de um sinal e o sinal retornando para a minha própria porta, eu posso analisar uma coisa que é conhecida, algo que é conhecido, muito importante, como coeficiente de reflexão. O coeficiente de reflexão, ele é a relação, ok, da amplitude da minha onda dentro do meu circuito. E essa minha onda, eu tenho uma parte de tensão, posso tratar pela tensão ou pela corrente, mas eu vou tratar pela minha impedância. Então, o meu coeficiente de reflexão, identificado pela letra delta maiúsculo do grego, a letra grega delta, ele vai ser a minha impedância de entrada, menos o meu Z0, dividido pela minha impedância de entrada, mais o meu Z0. Nós já vimos que se esse negócio for igual, nós vamos ter um coeficiente de reflexão. Para que ele seja perfeito, eu terei que a minha carga precisa estar totalmente casada com meus Z0. Se isso acontecer, eu não terei reflexão. E o meu coeficiente de reflexão, ele vai ser zero. Um outro parâmetro que descreve a taxa de incidência de potência, agora eu não vou mais tratar de tensão e corrente, mas de potência, de watt, é o return loss, certo? A perda de retorno. Então, eu posso analisar também o meu coeficiente de reflexão visto dessa forma. Aqui eu vou ter a relação em dB, né? 10 elevado a menos RL dividido por 20. E isto, claro, só na basta aplicar o 20 log, eu vou ter esse meu RL. E aqui você já sabe, vocês já entendem que aqui vai dar um número em dB, ok? E nós vamos ver as duas aplicações, tanto em magnitude quanto em dB, na visualização gráfica do return loss e do coeficiente de reflexão. Vamos para frente. Um outro parâmetro importante que nós analisamos a partir do parâmetro de espalhamento, do parâmetro S, é o VSWR, que é o Voltage Staging Wave Ratio, certo? É o meu coeficiente de onda estacionária. O que é que ele vai me dizer? Ele vai fazer uma relação entre o coeficiente de reflexão. Se o meu coeficiente de reflexão, tudo que for colocado na porta 1, ela é transmitida para a porta 2, o meu coeficiente de reflexão é zero. E o meu VSWR, ou SWR, que vocês podem encontrar também como SWR, ele vai ser 1. Quando o SWR é igual a 1, tudo que está sendo colocado em uma porta está sendo transmitido para outra. Quando ele não é 1, é porque eu tenho uma reflexão e essa reflexão ela está atrapalhando o meu sistema de comunicação, meu sistema de transmissão. Algo que nós adotamos, geralmente, em dispositivos eletromagnéticos, é a largura de banda, que tem uma frequência máxima, mínima e máxima em uma determinada potência. Geralmente é tratado em menos 10 dB. Quem já pagou filtros, lembra? Você faz lá o corte do filtro Chebyshev ou Dr. Wolf, em menos 3 dB, a perda de 50%, ou melhor, de 70%, 0,707. Mas aqui nós temos uma perda de menos 10 dB. Em menos 10 dB, significa que tudo que está sendo inserido na porta, a potência que está sendo inserida na porta, pelo menos 90% dela está sendo transmitido para a porta 2 e 10% está voltando. Então, tem uma transmissão de pelo menos 90%. Para isso, eu vejo o VSWR menor ou igual a 2. Okay? E em dB, eu vejo isso aqui em menos 10 dB. Aqui eu tenho alguns... Estou indo rápido demais. Talvez meia vai fazendo 20 minutos, eu acredito.
Aqui nós temos um exemplo, ok? Eu peguei, isso aqui foram medições que foram feitas no Instituto Federal da Paraíba, também fiz o mestrado lá, algumas pesquisas eu faço em parceria com o pessoal do IFPB, que bondosamente participa conosco do ICED material, que é muito caro, que é um VNA, vocês podem ver, ok? De 2 portas. Esse VNA vai de 300 kHz até 20 GHz. Então, não, esse aqui vai de 300 kHz a 13,5 GHz. Então, não é algo muito barato de se obter. Com 2 antenas do tipo corneta, horn antenas. E aqui eu estou medindo, não dá para ver pela escala, mas a distância que eu estou vendo entre eles aqui é de mais de 1 metro, ok? Para dar pelo menos a distância de campo distante. E aqui eu vejo no VNA a resposta do S11. Perda de retorno que eu vejo da antena 1. Essa aqui é a minha antena 1. À sua esquerda, não sei se está podendo ver um mouse. Estou botando aqui a canetinha, dá para ver. Aqui dá para ver a minha antena 1, ok? E aqui a minha antena 2. E aqui está o resultado. Eu coloquei um pouco mais ampliado. Aqui, provavelmente aqui, mais ou menos aqui, eu tenho o começo da ressonância da minha antena. E ela vai, porque como essa antena vai até 20 GHz, e o meu VNA só vai até 13, então por isso que eu não vejo essa onda subindo novamente. E eu estou analisando aqui o parâmetro S1. Tudo que estiver abaixo dessa linha aqui, dessa própria linha aqui, ó, ela está sendo transmitida pela antena. O VNA, ele lança uma potência de 1 miliwatt, certo? Uma tensão de 1 volt nessa porta, e ela é transmitida por essa antena, e ele capta o que retorna, o S1, também ele pode pegar o S21, o S22 e o S12. Ele pode transmitir por qualquer uma dessas portas. Aqui eu tenho um software que a gente usa, que é o ANSYS Design, e eu estou mostrando uma estrutura, que é uma antena monopolo, ok? Fiz a alimentação dele via linha de transmissão. Aqui eu tenho um monopolo quadrado. Aqui eu tenho um elemento radiante. Aqui eu tenho um plano de massa, a estrutura dessa antena. Aqui eu estou mostrando, fiz uma pequena simulação, e aqui eu estou mostrando como é que plota o gráfico. Veja, quando eu vou plotar o gráfico, eu posso plotar o parâmetro S, e ele vai me dar a magnitude desse valor. Posso ver também o retorno loss, que ele vai me dar esse valor em dB. Posso plotar também o VSWR e a carta de Smith. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o meu valor da porta 11 em magnitude. Aqui eu tenho o parâmetro S. Veja, o menor valor que eu teria seria 0. Coeficiente de reflexão 0 significa que tudo está sendo transmitido e nada está voltando. Ok? E aqui eu tenho as minhas ressonâncias. Eu tenho uma ressonância, 2 ressonâncias, 3,85 aproximadamente, e a outra aqui em 7, aproximadamente, quase 7 GHz. Ok? Agora vamos ver essa mesma imagem, esse mesmo gráfico em dB. Agora eu estou vendo o retorno loss. Veja, lá eu vi aqui o mínimo era 0. Aqui eu estou vendo em dB. A partir de menos 10 dB, exatamente aqui, eu tenho minha largura de banda. Geralmente eu utilizo para medir a largura de banda. O que é que eu estou vendo aqui? Em 90, neste ponto, daqui até aqui, certo? Dentro desse limite, eu tenho que 90% da minha potência está sendo transmitida pela minha antena, e apenas 10% dela está voltando a esse ponto. Mas cada vez que ele vai caindo, essa potência vai sendo menor que vai voltando. Por exemplo, em menos 20, se eu chegar em menos 22 dB aqui, eu vou ter que a potência que está voltando, ela é pelo menos 250 vezes menor do que aquilo que está sendo colocado na porta 1. Posso ver também pelo VSWR. Aqui eu tenho o VSWR, e eu coloquei em detalhes para a gente ver o VSWR.
Veja, aqui está a minha largura de banda em 2. O mínimo que ele vai chegar ao VSWR é 1. O mínimo aqui é 1. Se ele chegar em 1, tudo que está sendo transmitido nessa frequência, tudo é transmitido e nada está retornando para a minha fonte. Então, eu tenho um casamento perfeito das impedâncias entre, no caso, a minha linha de transmissão e entre a linha de transmissão e o elemento irradiante, ok? Estou vendo de casamento aqui, para que fique claro, o que eu estou colocando nesta porta aqui está sendo transmitido por essa linha de transmissão aqui, eu tenho um casamento de impedância por 1/4 de comprimento de onda, e está sendo irradiado por essa estrutura. Ok? Então, o casamento dessa linha de transmissão que eu coloco na porta até a estrutura, eu tenho que fazer com que haja um mínimo de perdas e um mínimo de reflexão para ter o máximo de transmissão. Que é isso que eu estou vendo aqui. Quanto mais próximo de 1 chega, melhor a minha transmissão. Okay? Também coloquei a simulação de uma linha de transmissão. Uma linha de transmissão é um pedaço de cobre, certo? Com determinada largura e comprimento, que ela é calculada, para determinadas frequências. Então, eu tenho esse elemento, separado de um plano de terra por um de elétrico, como acontece com uma antena do tipo PET, como acontece com aquela antena monopolo. Okay? Tem um elemento que está recebendo uma tensão, tem uma porta 1, tem uma porta 2, recebendo uma potência. Aqui nós em cores, o que é que nós temos, o que é possível ser visto? Isso aqui é a densidade de corrente, que é observada na linha, okay? E atrás, em azul, eu tenho o plano de terra, separado uma da outra por um de elétrico. No caso aqui é o FR4. Ok? E aqui eu tenho o resultado em magnitude da minha linha de transmissão. Então, na linha de transmissão, eu tenho a porta S1, tá vendo? O que está chegando da porta 1 vindo da porta 1, o que está chegando da porta 1 vindo da porta 2, o que está chegando da porta 2 vindo da porta 1, e o que está chegando da porta 2 vindo da porta 2. Então, o que está sendo visto? Essa linha que eu estou vendo em azul, aqui, é o S21 e o S12. O que eu estou vendo na linha vermelha e nesse purple, esse roxo, é o S22 e o S1. O S1 em vermelho, veja, eu tenho aqui frequências em 1.8 mais ou menos, em 3.40, 3.4, eu estou vendo aqui melhores ressonâncias, e no momento em que eu tenho a menor perda, ou seja, está sendo transmitido um máximo da porta 1 para a porta 2, da porta 2 para a porta 1, eu tenho mínimo de reflexão, eu tenho máximo de transmissão. Então, a transmissão é justamente o oposto. Eu vou ver o oposto. Aqui em magnitude, lá em magnitude, e aqui eu posso ver esse mesmo resultado em dB. Veja, eu estou vendo meu próprio resultado em dB. Quanto mais próximo de 0 dB está chegando a minha transmissão, que é a porta S11, S12 e a porta S21, é a minha transmissão, a transmissão da porta 1 e a transmissão da porta 2, quanto mais se aproxima de 0, significa que mais está chegando e não está retornando para a porta 1. Então, eu posso analisar esse resultado tanto pelo coeficiente de reflexão, como pelo coeficiente de transmissão. O coeficiente de transmissão, geralmente, vocês vão encontrar nos livros pela letra tal. Então, o coeficiente de transmissão tem que ser o máximo possível, se aproximar de 0, e o coeficiente de reflexão o mínimo possível. Se eu estou vendo se está sendo observado pelo VSWR, ele vai dar 1, pelo coeficiente de reflexão em magnitude, ele vai dar 0, ok? E pelo dB, ele vai descer o máximo de dB possível, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, até chegar no máximo. Então, eu vou ter frequências nas quais eu verei o máximo, o mínimo de reflexão, e no momento que eu ver o mínimo de reflexão,
será visto um máximo de transmissão. Também, se eu ver um máximo de reflexão, eu verei o mínimo de transmissão. Tá vendo? Posso analisar pelos dois lados. Transmissão e reflexão. Aqui estamos avaliando o VSWR. O VSWR, na porta S1 e S22. O mínimo que ele vai chegar, como eu já disse, é 1. Se ele chega em 1, tudo é transmitido, nada é refletido nestas determinadas frequências. Em 2, eu tenho a largura de banda, eu tenho aqui o meu corte em menos 10 dB, que eu também posso analisar por aqui. Menos 10 dB e menos 10 dB. Okay? Dependendo da estrutura, para que esse valor seja considerado aceitável, eu teria aqui pelo menos menos 25, menos 30 dB de perda de retorno. Também gostaria de colocar essa linha de transmissão medida em um mini VNA, onde pode ser visto, aqui eu coloquei um range de 100 MB a 6 GB. Okay? Então, nós vemos aqui as diversas ressonâncias da linha de transmissão no S1 em amarelo e o S21 em verde. Se for observado no outro gráfico aqui ao lado, mais à direita, você pode ver bem aqui, ó, essa ressonância e esta ressonância no S1 e o S21 aqui, ó, se aproximando de 0. Eu tenho o máximo da transmissão e o mínimo da reflexão. Também eu utilizei os gráficos de um artigo, ok? Do grupo de pesquisa do professor Ellison, também está o professor Freire, esse modelo de circuito equivalente de sol, ok? Com um atraso de linha, sensor de atraso de linha. Eu acho que vocês devem conhecer o trabalho. Se vocês veem, também está sendo analisado em 2 portas, aonde eu tenho uma carga, um RL, que ela vai ser conectada ao meu sol, certo? Ao meu IDT. Neste caso, vai ser falado muito sobre IDT, vocês vão, quem não conhece ainda, vai ver o funcionamento do IDT, é bem interessante. Mas aqui o que é que eu quero analisar? Eu estou mais analisando, no caso de entrar com um sinal e ser analisado o sinal na saída. Estou analisando o sinal de entrada na porta 1 e estou vendo o meu sinal de entrada da porta 2. Veja, eu posso analisar isto aqui pela magnitude. Aqui, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo o meu sinal do S21. Eu estou vendo a transmissão do meu sinal. E esse efeito de transmissão em sol, geralmente ele é chamado de ganho. É quanto está sendo transmitido e não está sendo perdido. O máximo que está sendo transmitido e o mínimo que está sendo refletido. Isto é chamado de ganho. Está aqui, é o S21. E esse mesmo sinal com variação de fase. Veja, na maior ressonância dele, eu tenho uma inversão de fase no meu sinal. Então, claro, aqui eu tenho que notar que está pegando aqui entre 13 dB, 13 GHz e 20, aqui está indo um pouco mais distante, então eu estou vendo o meu sinal basicamente daqui, nesse gráfico de fase, eu estou vendo o meu gráfico entre aproximadamente aqui até aqui. Então, para essas pequenas ressonâncias, eu tenho inversão de fase. E no máximo dela aqui também, em 115, mais ou menos, 116, 117, eu vou ter justamente a inversão de fase. Eu tenho um máximo de ganho. Então, isso aqui é importante, porque às vezes você pode analisar apenas pelo S21 na magnitude, ou em dB, e você não analisa a fase do teu circuito, que também pode ser importante, você pode analisar unicamente pela fase ao teu dispositivo, ok? Então, aqui, que horas? 44. Aqui eu tenho a apresentação de algumas aplicações do parâmetro S, que pode ser utilizado para N coisas. Mas o mais interessante é nós entendermos que eu posso analisar como 2 portas, eu tenho uma entrada, uma onda incidente, vou ter uma saída, uma onda transmitida e vejo a onda refletida.
Quanto menos reflexão, mais transmissão. Quanto mais transmissão, menos reflexão. Ok? Então, eu agradeço mais uma vez a todos e entrego a palavra novamente a Stephanie. Thank you very much, Stephanie. Olá, pessoal. Muito obrigada, professor, pela sua apresentação. Com certeza é um tema, um tópico bastante relevante. So thank you, professor, for your presentation. It's a topic very important in the area of soil sensors. And we have some questions from the audience. The first one is from Paulo Gabriel. He says, great presentation, professor. Is there any application where it is interesting for the reflection index to be 1 or 0? Hello, professor. Can you hear me? Please repeat. Repeat, please. Yes. Is there any application where it is interesting for the reflection index to be 1 or 0? Existem muitas aplicações para 1 ou 0? Olha, Isso. veja bem. Depende do que do que a pessoa está perguntando. Eu perdi um pouco da sua comunicação, travou para mim, certo? Mas, no Pronto, caso... eu posso repetir, professor, caso o senhor prefira. É porque eu só peguei a última parte de 1 ou 0, se ele estava perguntando, mas não tem problema. Veja, o que é que tem que ser entendido aqui? Se eu estou analisando, geralmente a gente não analisa esse resultado aqui pela magnitude, mas sim em dB. Certo? Sim, em dB. Ou o SWR. Alguns trabalhos você vai encontrar com o SWR, mas é muito difícil. Geralmente são trabalhos de pessoas que estão começando a trabalhar com eletromagnetismo. Quem trabalha mais vai utilizar o S1 e o S21 visto em dB, mais ou menos como está aqui. Ou uma coisa parecida com essa, do Sol. Uma coisa como esta, ou algo assim. Certo? Vai ser visto uma coisa como assim. Geralmente vai ser analisado em dB e em variação de fase. Mas é muito simples. 0, se eu estou trabalhando com coeficiente de reflexão, e 1, se eu estou trabalhando com o VSWR, Voltage State Radio. Ok? Entendido, professor. Muito obrigada. Temos, inclusive, mais perguntas. Francisco Dória Nascimento perguntou: para a determinação do parâmetro S em sinais com frequência na ordem de até 20 MHz, qual a frequência da amostragem é recomendada? Quem responde a ele, deu uma cortada, mas deu para entender. Veja só, quem vai responder isso para ele é um camarada chamado Nyquist. Eu acho que o Francisco está começando a estudar agora, não sei se você já pagou, Francisco, processamento digital de sinais, né? Mas o Nyquist ele vai te dizer que eu vou precisar pelo menos de 2 vezes a largura de banda do sinal. Tá bom? 2 vezes o BW. Então, é isso que você vai precisar para analisar o teu sinal. Mas no caso do parâmetro S, não necessariamente. Você pode ter um sinal de 20 MHz, certo? Para mim, é um sinal baixo. O professor Freire é um sinal altíssimo. Quem trabalha lá com microeletrônica, não sei se você trabalha também, Stephanie, geralmente você trabalha com megahertz, alguns kilohertz, né? A frequência mínima para mim é de 100 MHz, então é uma diferença muito grande. Quem vai trabalhar com 20 MHz, você pode analisar também, depende do que você está fazendo. Vai depender, seria mais interessante saber o que é que o Francisco está se referindo, que dispositivo. Aí fica mais fácil. A partir dessa discussão, inclusive, a gente começa a desmistificar um pouco esse assunto, porque o sensor Sol nessa área é relativamente recente e muita gente ainda não conhece, mas que os conhecimentos que a gente já tem de eletrônica, processamento de sinais, eles ainda se aplicam, né? Então, a gente vai desmistificando um pouco ainda isso, como o senhor mesmo falou. Temos, inclusive, mais uma pergunta.
qual parâmetro S mais comum de ser usado para analisar o sensor Sol? É o que está na tela, é o S21. O S21 em Sol é chamado de ganho. Então, geralmente é analisado tanto o dB, né, o ganho em dB, que é o transmitido, a transmissão, juntamente com a variação em frequência. Até os professores que vão trabalhar também, podem ver muito pouco análise, porque Sol também é novo, né? É relativamente novo. Eu não vi muitas análises de Sol com a variação da frequência. Análise da frequência em Sol. Então, mostra-se, é claro, mas se debruça mais sobre o S21, que está aqui, tanto medido quanto simulado. Então, quanto mais se aproximar aqui de zero, eu vou ter uma transmissão melhor. E essa variação é que vai ser observada. Também existe a possibilidade de avaliar o Sol pelo S1. Veja, tudo que eu colocar aqui, eu vou ter uma variação, se eu estou colocando algum elemento no meu Sol, eu vou alterar o S1. Então, eu posso caracterizar este material pelo S1. A variação de S1 vai determinar que tipo de material. Eu faço isso como caracterização eletromagnética de materiais. Eu já fiz isso com frutas. Por exemplo, com manga. Fizemos a variação, caracterização da maturação de manga com o S1, sem tocar na manga. Para você dizer quanto tempo para ela ficar, que tipo de maturidade, ela está toda verde, mas internamente qual é a maturação dela? Quanto tempo está faltando para ela, teoricamente, evanescer, começar a perder as suas características, criar mais água. Nós fizemos isso também, foi publicado, é um artigo bem interessante sobre manga atômica, caracterização de manga atômica eletromagnética. A gente é meio doido, né? Tudo que aparece a gente sai fazendo. Pode ficar muito. Espero ter respondido, Acho que nosso todo amigo. pesquisador tem um pouquinho de loucura mesmo, né? Eu acho que o meu está Muito dobrado. interessante. Muito interessante. Inclusive, quem tiver interesse no artigo, who have interest in the article, can ask for the professor in the YouTube chat. Pode pedir, então, ao professor no chat do YouTube. Com certeza ele vai ficar feliz em compartilhar com vocês o título do artigo, para vocês terem acesso aí. Show. Professor, temos mais uma pergunta do Rafael Cardoso. Yes. Ele disse, sorry if I missed anything, but could you use the transmission reflection data to calculate the losses directly? É possível, sim. Tem alguns trabalhos que fazem isso, certo? Por exemplo, eu não sei se vocês têm aí o mini VNA, se o Rafael também tem lá no UFCG, e o mini VNA, alguns deles, eles não dão o resultado em dB, eles dão o resultado em magnitude. E até um amigo meu chegou, rapaz, eu estou com o resultado aqui, eu não estou sabendo ler o resultado. Um colega, quando ele mandou para mim, disse, fácil, meu amigo, o resultado aqui está em magnitude. E o que é que eu faço? Ou seja, aplica 10 log nisso aqui e você vai ter o resultado do return loss, da perda de retorno. Foi aplicado e quando ele viu o gráfico bonitinho em dB, agora eu estou reconhecendo. Então, é mais uma questão de prática, mas é possível sim. É bem simples de fazer isso. Um Excel, um MATLAB, Python, Java, que quiser usar, funciona. Pronto. Muito obrigada, professor. Vamos finalizando por aqui com as perguntas e vamos seguir com o nosso evento. Muito obrigada, principalmente, pela sua disposição, pelo seu apoio aqui na quarta edição do nosso evento, Encontro Interinstitucional de Instrumentação. Esperamos contar com o senhor aí durante o restante do evento. Então, vamos aqui prosseguindo. Now we will have a first break. So we will have in this break a little bit funny interview with the Professor Freire. So you can now know better the professor that is a great name of the microelectronics, electronics, and soil sensors in Brazil and world. So now we will share with you this break that will last 10 minutes. I will hear right after.
Meu nome é Raimundo Carlos Silvério Freire, eu tenho 67 anos, eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, mas já fui professor também na Universidade Federal do Maranhão e já fui professor visitante na École Nationale Supérieure de Télécommunications, em Paris, e do EIII em Valence. Eu gostava muito de ensinar para meus colegas, certo? Muitos colegas vinham me pedir para eu ensinar e eu escolhi ser professor. Eu queria ser professor, certo? Então eu era da área de gostava muito de matemática, de física. Pensei em fazer matemática ou física, mas na época o que é que tinha? Tinha que aquela coisa que tinha possibilidade de ter um emprego mais seguro era engenharia. Então, eu queria fazer engenharia. Trabalhei como engenheiro também, pouco tempo, mas queria mesmo ser professor e por isso sou professor. Atualmente, eu estou mais em minha área geral, desde que eu comecei, a instrumentação, medição, associada à medição, né? Mas, atualmente, de um certo tempo para cá, eu estou trabalhando com microeletrônica. Tivemos um probleminha aqui com o áudio do nosso vídeo, mas já estamos voltando aqui. Isso é um pouquinho complicado, mas o objetivo de vida é lutar por justiça. É ver a realização dos meus alunos. Quando eu vejo um aluno, um ex-aluno, que está bem, que está feliz, e o mais importante é estar feliz, mais importante do que qualquer outra coisa, aí isso me realiza. Eu não sei, porque eu não gosto de colocar conquistas pessoais. Eu prefiro conquistas coletivas, né? Conquista pessoal, para mim, não é importante. O importante é estar participando da mudança, da evolução, quer dizer, da luta por justiça. Cada lugar tem coisas boas. Eu gosto muito da Europa, mas eu não vou dizer que é a melhor Europa. Talvez o melhor lugar seja o Nordeste Brasil, seja Aracaju, Natal, João Pessoa. Tem muita coisa assim, mas cada lugar tem uma coisa característica. Na Europa, na França, eu gosto de comer os queijos franceses, aí é uma delícia. Mas aqui tem muita coisa bonita, as praias, as lagoas.
entende? A Aracaju tem muita coisa bonita, Natal tem muita coisa bonita, então eu tento aproveitar, eu tento, em cada local que eu vou, eu tento aproveitar o que tem de bom. Minha cor favorita? Bom, aí eu vou dizer uma coisa que eu sou daltônico, né? Então eu tenho um problema com cores, mas pela simbologia eu prefiro o vermelho. Como eu disse, não tem nenhuma comida que eu não goste. Gosto de muita coisa, como eu falei, eu disse que eu gosto dos queijos franceses, mas gosto do churrasco, gosto de uma buchada, gosto de canjica, gosto de tudo. Gosto de tudo. Eu brinco às vezes com as pessoas e digo, olha, eu como tudo, eu como até pizza, porque pizza não é uma coisa que eu saio para comer, não, mas eu como. Então, agora eu prefiro as comidas assim, bem nordestinas mesmo. Gosto de jogar xadrez. Um dos filmes que eu assisti, que eu acho muito interessante, é O Nome da Rosa, mas tem outros, Morte e Vida Severina, Pra Frente Brasil, tem um que eu achei muito bonito, filme brasileiro, chama-se O Beijo da Mulher-Aranha, tá certo? Então tem muitos filmes que eu gosto, mas eu gosto de um filme que tem uma mensagem. Então, bom, eu gosto dos filmes brasileiros, no geral os filmes brasileiros, mas tem alguns filmes não brasileiros, como O Beijo da Mulher-Aranha. Dois filmes argentinos que eu gostei muito, e que um chama-se A História Oficial, que é muito bom, é um Oscar, e tem um outro que foi agora recente, que chama-se Argentina 1985. Foram muito bons. Então, tem outros, todos os filmes de Costas Gravas, todos os filmes de Costas Gravas eu gosto. Estado de Sítio, Z é um filme belíssimo. Então, todos o que o Hanukkah é um filme pouco assistido, pouco conhecido, mas é muito bom. É Chico Buarque, sem dúvida. Para mim, Chico Buarque, eu digo sempre, pessoal, que eu vou processar Chico Buarque por plágio. Ele fez tudo aquilo que eu iria fazer daqui a uns 10 mil anos, ele fez antes de mim. Então, ele me copiou antes de eu fazer. Evidentemente, isso é uma brincadeira, né? E realmente, eu me identifico muito com as músicas dele, todas. Não tem uma que eu não gosto. Existem outros compositores que eu também gosto, que estão talvez próximo ao nível dele, que o Gonzaguinha, que já faleceu, o Geraldo Vandré é muito bom. Infelizmente, o Geraldo Vandré deixou de cantar. Mas, para mim, eu destaco esses três. Essa é uma coisa que eu tenho na minha vida que eu digo, eu não consigo fazer. E é uma coisa que eu tenho inveja boa, né? Não é inveja ruim, de quem sabe fazer. Não tem uma música, porque depende do momento. Ou a música que tocou assim muito agora foi o Apesar de Você, né, de Chico Buarque, tá certo? Mas tem uma música de Chico Buarque que ele fez para a Revolução dos Cravos, que eu acho belíssima, que é Gândola, não, que é Tanto Mar, e a música que o português, que eu não me lembro o nome dele, que fez também para a Revolução dos Cravos, que é Gândola Vila Morena, que são músicas bonitas, mas não é só isso. Se eu disser isso, estou me limitando muito mesmo. Quer dizer, cada momento eu tenho uma música, entende? Então, as músicas de Vinícius de Moraes, as músicas de Milton Nascimento são muito bonitas, entende? De Geraldo Azevedo, Geraldo Vandré. Não sei, talvez o desafio mesmo tenha sido aceitar e enfrentar o golpe de 2016
e um governo que negava a ciência de 2018 a 2022. Isso foi um desafio, né? Quer dizer, quando 2020, 2021, acho, teve uma entrevista com os pesquisadores, entrevista pela internet, aí perguntaram qual é o desafio agora da ciência, tá certo? Na ciência. Esse desafio agora é que a gente tem que provar que a Terra é redonda, tá certo? Isso foi muito duro, foi duro. A gente vê as pessoas achando que a Terra era plana, vê as pessoas negando as vacinas, negando a ciência. Isso enquanto professor, para mim é difícil, mas enfrentar como a gente tem que enfrentar, tentando educar, tentando mostrar que não é assim. Daqui a 5 anos, 5 anos mais velhos. Eu não procuro não viver daqui a 5 anos. Eu daqui a 5 anos, eu não sei. Bom, eu já tenho idade para me aposentar, mas não quero me aposentar. Eu quero estar fazendo as mesmas coisas que eu faço enquanto eu puder. Olá, pessoal, estamos de volta. Hello, everyone. We are back. We have this interesting, funny break. Nós tivemos esse intervalo super divertido e interessante com o professor Freire, que é um dos grandes nomes da eletrônica nacional e internacional que nós temos. Um grande querido, um ícone do nosso país aí, que a gente adora muito ele, faz muitos trabalhos, muitas parcerias, inclusive são fechadas e abertas oportunidades por conta dele. Queremos agradecer mais uma vez aí a sua participação no nosso evento, professor Freire. We already count with the presence of Professor Olivier Tamarin. We are grateful for your presence here in this event. So now we will proceed with the event with the first presentation of Marlo Andrade. Marlo, can you hear me? Yes, I can. So, Marlo, we will present the presentation titled Liquid Detection Based on Radar Cross-Section, Measurement of Love Wave Sensor. Marlo is a PhD student of the IMS Laboratory at the University of Bordeaux, France, in cooperation with LINC, Laboratory of Scientific University of Bordeaux, France, Instrumentation Metrology at Federal University of Campina, Grande, his research focuses on remote measurement from systems involving radars, antennas, cross-section radar, saline solutions, and love wave sensors. He uses remote reading techniques to detect and classify saline solution concentration levels on the surface of sensors and investigate how the conductivity and permittivity of liquids act in these systems. Marlo, thank you again for your presence in here in this event. Can you turn on your video and your slides? For the slides, it's okay, but for the video is private, I don't know. I have a problem. Okay, no problem. Can you see my presentation? Yes. So feel free for your presentation, and you have 15 minutes and 5 minutes for questions of the audience. Okay. Thank you very much. Thank you for us for the invitation. I'm Marlon, PhD student and here in Bordeaux with cooperation at the Federal University of Campina, Grande. With my directors are Corinne Deju and Raimundo Freire, with co-direction with Olivier Tamarin and
Hamda Halil. So today, like everyone here, I'm going to talk about acoustic wave sensors, particularly the low wave sensor. My plan today is to talk about the setup and measurements for liquid detection, wireless and wired configuration for the salt solutions. I will start my presentation with the working principle of the low wave quickly, and after I talk for two measurements, wired measurements and remote measurements, and before a little bit of radar processing. And so the low wave sensors here, the basics operate in VHF frequency. It's a kind of surface acoustic wave. Low wave sensors work from electroacoustic transduction also. I mean, an electromagnetic wave received here input electrode. This electrode is the IDT, is converted in acoustic wave, propagates in the surface of the sensor, and then another conversion back to electromagnetic wave. This propagation, this wave here, this wave propagates with one velocity and energy also. So we can talk about amplitude here, magnitude, the frequency, and the phase also. So when, for example, here with this micropipette, when a substance is deposited onto the surface of the sensor, these parameters here can change. Parameters like conductivity, permittivity, viscosity, density, temperature, mass, etc. So I have the variation of the velocity that depends with the concentration, with the liquid parameters. So I can put this liquid only in the acoustic path, or I can use all the sensor, the sensitive layer plus the EDT to deposit the liquid onto its surface. And these properties here, conductivity, density, liquid parameters affect this wave, and it is the object of study of the group. Here in Campina, Grande also, Aracaju also, and São Luís, in Guyana also. So to extract the information of these sensors, we can perform two ways. The first one, wired measurements with cable. Another way is remote measurements. For wired measurements, we can use, for example, the VNA or oscillators connected with the coaxial cable or with adapters here, with the test cell of the sensor. The test cell is here, the sensor is inside. Or FPGA, another microcontroller, etc. For the wireless measurements, the cables are replaced by the antennas. In this case, for example, we can use the transceivers. You can use a lot of
the antennas configuration also is depends of the frequency, the wavelength, and software defined by radio, for example, and the circulator, and etc. In general, we can perform this setup in the anechoic chamber to isolate the signal, and the measurements is more safe with the interference, for example. So I have to show two measurements. The first measurement with wiring, another measurement with antennas. So the first one here is a classic setup of the experiment using the VNA connected here with the test cell inside the sensor. Here the coaxial cable to do the link, and here the solutions for cleaning the sensor, or solutions to try how the parameters of the liquid influence the response. Here, for example, I add the salt solution in NaCl over the entire sensor surface. Here it's the acoustic path. Here is the IDT. So I use the entire surface of the sensor to put the liquid inside. And for these first measurements, for example, I performed the S parameters with the VNA. And we can see that the addition of salt solution causes a change here in magnitude of the reflection coefficient here, a little bit of shift in frequency also, and here the transmission coefficient we have a short circuit because a short circuit is made here, and the energy propagates directly through the liquid. These measurements here is just for one solution, one concentration, and one permittivity conductivity. After I performed the same configuration, the same setup with the different liquids here, for example, salt solutions here. I prepared the solution here after I performed the measure with the conductive image. This solution, we have different concentrations. I mean, different conductivities and permittivity also. I put with the micropipette the solutions onto the entire surface of the sensor like this, and it's the same thing before, but here I have a lot of concentrations. I have 7 or 8 different concentration, and I can observe the same results. And for the low concentrations, I can see more shift in S21. The same thing in S21 parameters. And here, for example, for the transmission, is a total conductivity, total transmission for the more concentration solution. For example, here is air. The first one here, water, and after I increase my concentration,
and decrease my coefficient of reflection as well. The inverse, I can see the inverse in transmission. When the increase my concentration, I have more transmission of energy. So from this, next step is try to see this difference here remotely. And here, for example, for the remote measurements, I replaced the cables with the antennas or circuits to do the transmission and the reception of the backscattering energy here. Here I have the reader, the VNA, the transmitter, one antenna, the RF link here, and after the backscattering, the signal here is reflected by the low wave sensors. Here I use the B-stack configuration with 3 antennas. The main idea is evaluate the signal reflected from the target here. The sensor, the target here is the sensor and the liquid also, or the changement of the S11 when I put the liquid in the sensor. Here also it's in far field region. This I can relate. For example, I can sorry. Yeah, I can measure this energy here, the S11, S21, sorry, of the system, and after this, calculate my radar cross-section. The radar cross-section is the ability of the target to reflect electromagnetic energy. It's a ratio between the energy, the reflect energy, and the transmit energy. The transmit energy here, the reflect energy, the backscattering. And in this case here, my object, my target is the test cell with the antenna and the liquid also in your surface. This is the setup. Here I have the network analyzer, like I read. My antennas, they have RF link also. My sensor here, and here the liquid. To do this, I did the full calibration, the distance between the transmission and the receiver. These antennas here, this distance here. It's 2 centimeters, and the distance between the antennas is 2 centimeters also. For the transmission, I used 3 dBm with the transmission, and I performed 5 measurements. For far field, my far field calculated it's 1.5 centimeter. It's about it's because this that I use 2 centimeters or more. And to perform these measurements, I have to perform also the calibration of the system, or
perform the measurements of the standard, and the standard is defined like a metal plate or a sphere, like a cylinder. It depends. And after this, I can put my liquid here in my test cell here, and see what happens when I put the liquid into the sensor. Here, for example, we can observe the scattering level signal. It's S2 in the system. We can observe also that it's difficult to have a change in level of signals. I have here a lot of frequency, and at all that frequency here, the change is small or not reproducible. So in the frequency of operation of the sensor, like here is the zoom, we have a small variation, and our RCS is calculated with the equation, and the first measurement for 2 centimeter, and after for 14 centimeter. And the RCS here level, the SRS level was the same for both. It's a very, very little here. And here I present some works that did the same measurement that I did, but for the other sensors in other frequencies also. For example, Raju here works in gigahertz, 2 gigahertz. Hubert here at Toulouse, 30 gigahertz, etc. And when I change the frequency, I change also the configuration. The system is the same, but the characteristic of the system is different. Like, for example, the dimensions of antennas, the power of transmission, etc. And it's difficult also to see, for example, here, the third work. It's difficult here see the shift of radar procession. It's when I put the liquid onto the surface of the sensor, the variation is very, very, very small, and we are able to see the same level, for example, the same level of RCS here, the same level of delta RCS also, but this system's my system, it's very subject of the interference also. When I perform the measurements, it's very, very sensible to do this, and because the variation here is very, very little, very small. And here some conclusions. Here basic conclusions for the wired measurements, and here for the remote measurements. It's possible to distinguish salt solutions with different concentration in wired setup, with great variation of S11, S2 for the low concentrations. Of course, the addition of salt solution onto the sensor surface change the input impedance, like S11. And today I work to do the link, to make the link between the measured input impedance
and how the conductivity and the permittivity, the properties of physics of liquid influence it. And about the remote measurements, it was possible to detect remotely salt solution by RCS, but this variation was very, very little, and any interference make the measurements influence the measurements. Here we have to do anything for the fiability of these measurements in this frequency and with the interference. And so, for example, for the remote measurements, we can do improvements, for example, in antennas in this frequency, change the antennas, for example, and change also not change, but to do one communication protocol to improve these measurements. Is this I show one measurement wired, another remote measurements, and we can see that when I put the liquid onto the surface of the sensor, I change some parameters, and this parameter change because the liquid change also the parameters, the phase parameters. That's all. Thanks so much. Hello, Marlo. Thank you very much for your presentation. It's a very interesting topic in SOL, low wave sensors. I think that is one of the most interests in the area. I have most interest in this topic. Um tema bastante relevante, né? Bem, dá para a gente ver a variedade de coisas que a gente pode conseguir fazer com esse sensor. Inclusive, a gente já vê aí as aplicações também da utilização do parâmetro Sol, apresentado anteriormente pelo professor Paulo. We can see the applications of ES parameter. We have questions, but due to the time advanced of this event, we will just make one question, Marlo. That is from a classroom. He says, very good presentation, Marlo. In relation to construction of Sol sensor, there is ideal number of fingers of the IDT to be ideal for the sensor applications? I'm not specialist about this fabrication. I think the parts of IDTs change the frequency in the material also. So yeah, if you change the pairs of IDTs, you can change the frequency. You can do the sensor more or less selective also, because the sensor is a filter, and it depends of the dimension of the IDT, the materials of the sensor, the layers of the sensor. It depends of the parts of the IDTs also. It depends of the application. If you have to do one application with more selective frequency, you can change this. But in the reverse not, it depends. But if you change the fabrication, if change the design of the sensor, is clear that you have to change the frequency response. So thank you very much for your response, for your answer, Marlo.
We have another questions that the audience select in the YouTube chat. We will be grateful if you can go there and participate with the audience and answer the questions and talk about more the sensor that you work. So thank you again for your presentation. So now we will go on with our event, going to the second presentation that will be the presenter Azawari Chaudhary. Can you hear me, Azawari? Yes, I can hear you. Okay. Thank you very much for your presentation once again. Azawari, we will present the presentation titled Love Wave Acoustic Sensor with Porous Polymer Sensitive Layer for the Detection of Target Biomedical Molecules in Turbid Waters. Azawari is a PhD student at the University of Guyana. His studies is in collaboration with IMS Laboratory, University of Bordeaux, where she currently works. The goal of her thesis is developing a love wave acoustic sensor with porous polymer sensitive layer for the biochemical target molecules detection in turbid waters. Previously, she worked with a research assistant at National University of Singapore for the development of pedagogical materials on computational bioimages using Python. So, yes, now can you turn your slides? Yes. You have, Azawari, 15 minutes for your presentation and more 5 minutes for questions from the audience. Remember once again that the audience is free to make questions in the YouTube chat, and we will make them to the presentation at the end of the presentation. So feel free for starting in good presentation. Okay, thank you, Stephen, for the introduction. Hello, everyone. I am Azawari Chaudhary, PhD student at University of Guyana. I'm carrying out my thesis work under the direction of Professor Corinne Dijus from University of Bordeaux and with the supervision of Dr. Olivier Tamahin and Dr. Idris Sadli from University of Guyana. Today, I am happy to present the work done on love wave acoustic sensor with porous polymer sensitive layer for the detection of target biochemical molecules in turbid waters. The motivation of this work comes from the highly turbid waters of Amazonian rivers and the river Garonne in Bordeaux of Aquitaine region in France. For this, the project Sensors for Remote Sensing is led by UMR SSDev Laboratory in collaboration with the IMS Laboratory, together with the aim to develop biochemical sensors for environmental monitoring, especially in the greater Amazonian region. So the main objective is to test the feasibility of love wave sensors for in-situ detection of target biochemical molecules in highly turbid waters of Amazonian rivers, where the turbidity can go as high as 600 FTU, and in Aquitaine region, where the highest recorded turbidity is 1000 FTU. Why it is essential? Because turbid liquids are cloudy and hazy in appearance due to the large amounts of organic and inorganic suspended and dissolved particles. And in some situations, detection of unambiguous target molecules is important to test the quality of water. With classical optical methods based on spectrophotometer, there are limitations which can be overcome with the love wave sensing method. How it could be achieved? Turbid liquids are complex in nature. They possess both electrical and mechanical properties. And by studying love wave sensors' multiphysical response, it is possible to detect biochemical target molecules along with estimation of electromechanical properties of turbid liquids. So, what is a love wave sensor? Love wave sensor, it is a surface acoustic wave sensor with waves which have shear horizontal polarization, which is essential for their effective operation in the liquid media. Here in figure 1, we have love wave sensor schematic, which is a dual delay line structure based on 80 cut quartz substrate. It has 44 pairs of split finger IDTs, both at the input and the output,
which gives the resonance frequency of around 114 megahertz. Additionally, with a SiO2 guiding layer of a few micrometers, gives stronger entrapment of the acoustic energy close to the detection media, which makes these surface waves very sensitive to the surface perturbations. And these perturbations can be detected at the output IDTs in terms of shift in frequency, phase, and insertion losses. This is the fabricated SAW sensor, which is used in this study. Here we have the typical responses of the love wave sensor with air, that is no liquid present on the sensor surface. The frequency domain S2N magnitude has a minimum insertion loss of minus 35 dB. Then S2N phase response, and the time domain S2N magnitude allows to study electromagnetic as well as electroacoustic responses separately due to the differences in the speed of these respective waves. So, to test the response of love wave sensor in the turbid waters, experiments are done with the formazine-based turbid solutions. Why? Because formazine is commonly used reference suspension for all turbidity measurement methods, and it is fairly easy to prepare samples of several concentrations in the lab that mimic the turbid solutions. So, using hydrogen sulfate and hexamethylene tetramine, mother and daughter solutions of formazine are prepared based on the protocol described in this article. And this is the love wave sensor experimental setup in clean room. To localize this formazine turbid solutions on the sensor surface, there are two types of PDMS chips used. First is short chamber, which allows the localization of the liquid only on the acoustic path, and the long chamber PDMS chip, which allows localization of the sample on the acoustic path as well as on the IDTs. Then the measurements are recorded with a vector network analyzer, and a cleaning and drying step is carried out after each measurement to avoid contamination of the sensor surface. Measurements with short chamber PDMS chip allows to estimate the influence of the turbid liquid samples only on the acoustic path by doing the measurement of electroacoustic response at the resonance frequency, which is mainly dependent on the mechanical parameters of the turbid liquid, such as viscosity and density. Whereas with long chamber PDMS chip, where the liquid is present on the acoustic path as well as on the IDT, it allows to measure the electroacoustic response at the resonance frequency and input to output electrical coupling and the reflection loss at the input, which depends on the dielectric parameters of the turbid liquids. And we can also estimate the impedance of this change in the IDT's impedance parameters using enriched response protocol mentioned in this article. So in the results, love wave sensor response with short chamber PDMS chip classical method. In figure 3a, we have frequency domain S2N response. The blue curve represents response due to the air. Compared to that, for DI water and all the turbid solution samples, the change in S2N magnitude is less than 1 dB from DI water to 4000 FTU. Also, it can be seen in S11 response that compared to air and DI water response, for all other turbid solution samples, there is no significant change in the S11 magnitude, mainly due to the absence of liquid on the IDTs, which means love wave sensor response remains stable even in the highly turbid liquids, which allows to interpret shift in resonance frequency, phase, and the insertion loss even for highly turbid liquids. And this response is usable for biochemical target detection. For the sensors response with a long chamber PDMS chip, here in figure 4a, we have S2N response, where we can see for as compared to response for air in blue curve, for DI water and all the turbid samples, the S2N magnitude changes significantly. The signal to noise ratio decreases, and these ripples in this response is mainly due to the input to output electrical coupling due to the dielectric properties of turbid liquid.
Also, it can be noticed in the S11 response that with increasing turbidity of the solution, S11 magnitude changes significantly. From this, it is possible to estimate the liquid electrical parameters, and by using enriched response, we can estimate both electrical and mechanical parameters of the turbid liquid using long chamber PDMS protocol. So now, we can functionalize such a love wave acoustic sensor with a sensitive porous material. In our case, we have used molecularly implemented polymer, that is MIP, and we have MIP functionalized love wave acoustic sensor. We have carried out pilot experiments with organic compound 4-amino-methylpyridine, also known as 4-AP. Here in figure 5, we have MIP functionalized love wave acoustic sensor, which facilitates the detection of target molecules. So what is MIP? MIPs are synthetic materials with porous polymer matrix, which have predetermined selectivity for target compounds. This polymer matrix has binding sites, which has shapes specific to the template molecule. And when in contact with liquids containing target molecule, it works as a lock and key model. Alternative shapes which do not fit the binding sites, they are simply not recognized. In figure 6, we have reaction scheme for the preparation of MIPs, which involves mainly 3 components: target molecule, functional monomers, and cross-linkers. These 3 components together by self-assembly form cross-linked structure, which after polymerization gives polymer matrix structure, and after the extractions of template molecule, we have porous polymer matrix with cavity which is complementary to the target molecule. In sensing technologies, MIPs are very preferred selective materials because they have high selectivity, repeatability, and high temperature and chemical stability. And this MIP is synthesized on the surface of the love wave sensor using several steps as shown in this figure. First, the sensor substrate is sensor surface is cleaned using methanol and hydrochloric acid solution. This is followed by selenization in TMSPA solution. Selenization is a process which facilitates surface activation, which is necessary for MIP immobilization. Immobilization of MIP is done using surface imprinting technique. This technique facilitates recognition sites only on the surface of the sensor. This followed by polymerization in the ultraviolet oven and cleaning in ethanol and drying step gives MIP synthesized love wave sensor as shown here, which is then available for the electrical characterization of the polymer layer and the target molecule recapture experiments. With such a MIP synthesized sensor, experiments are carried out with 2 sets of samples of target molecule, one in DI water based and another in formazine turbid solution based. For formazine turbid solutions, 2 levels of turbidity samples were used: 200 FTU, which is a classical turbidity level in Amazonian waters, and 400 FTU for example of higher turbidity solutions. We prepared a range of concentrations down to 10⁻⁻⁷ ppm to 100 ppm. We have performed experiments with all these concentrations, but for the simplicity of presentation, in the results, we have presented a response of only few concentrations. So here we have MIP 4AP detection in DI water. With a short chamber in figure 8, we can see that with increasing concentration of the 4AP target molecule, S21 magnitude decreases considerably. This indicates that there is increased binding of target molecules with the MIP cavities. So it is a mass effect. And in long chamber response, we see that there is a greater attenuation in S21 magnitude. This is mainly because with long chamber, the sample is present on the acoustic path as well as on the IDT. So the increased attenuation is mainly because of the input to output coupling. Along with this, the attenuation in S21 magnitude is contributed by the porous structure of the polymer, and in some cases,
we have inhomogeneous deposition of the polymer on the sensor surface. In figure C and D, we have S21 variation for the log of 4AP concentrations for short and long chambers respectively. And from these two responses, we can say that MIP layer has a considerably good affinity to the target molecules, and it is able to detect the target molecules of a lowest concentration down to 10⁻⁻⁷ ppm. Then, in order to test the availability of such a sensor for target molecule detection in turbid waters, we performed the experiments with formazine turbid solutions with long chamber. So here in figure 9a, we have the response where we have a comparison of the target molecule samples of two extreme concentrations from DI water, 200 FTU and 400 FTU. So from this response, we can observe that S21 magnitude is mainly dependent on the concentration of the 4AP molecules, that is the mass loading effect, and it has almost no or the least influence of turbidity of liquid. Whereas in figure B, the S11 magnitude response, it's mainly influenced by the turbidity of the liquid due to the electrical parameters of the liquid, and it is least affected by 4AP concentration in the samples. So from these responses, we can detect target molecules even in the highly turbid liquids using S21 response, and it is possible to estimate the turbidity of the liquid as well as to estimate the electrical parameters of the liquid using S11 response. So in conclusion, we have MIP functionalized love wave acoustic sensor, which is able to detect target biochemical molecules of a very small concentrations down to 10⁻⁷ ppm for 4AP, even in the highly turbid waters. And such a sensor could be a cost-effective solution for target molecule detection in real turbid waters, such as Amazonian and Aquitine rivers. In the perspective, we plan to do detailed analysis of experimental data based on enriched protocol to estimate electromechanical properties which influence the overall response of the sensor. Also to perform in situ experiments for target molecule detections in real turbid waters. So with this, I conclude my presentation. Thank you for your attention. I'll be happy to answer any of your questions. Thank you very much for your presentation, Asari. It's very interesting, very instrumentation topic. Since you developed a new sensitive layer with the sensor, right? So I would like to know from you that your area is really in more electronic or biomedical, because it's very together, huh? I would say that it is an interdisciplinary project. So my background is in electronic science, but we are trying to do applicative science here and see if we can achieve some target molecule detection in the Amazonian region, where we have various types of hazardous, non-hazardous biochemical molecules. So I would say I'm working in an applicative domain. It's very, very interesting, really. So we have a question that in the process of detection that you use it in the sensor, with the sensor, which are the main variables that influence during the realization of the process? If I understand your question correctly, if you are asking me here, for the target molecule detection, which is based on the mass loading effect, it is mainly dependent on the mechanical parameters of the liquid. And in case, if we want to estimate the turbidity of the liquid or estimate the electrical parameters, such as change in the impedance of the input IDTs, then it is based on the dielectric parameters, so which can be extracted from the S11 response of the sensor. I hope this is the answer to the question.
Okay. Thank you very much again for your presentation, Asalari, and your support in this event. We would be very grateful if you can continue with us along the rest of the event in the YouTube chat, so you can talk with the audience more about your work. That's very interesting. And we will proceed now with the rest of our event, proceeding for the next presentation. Thank you, Stefan. So now we will talk with Dailan Bernardes. Dailan, can you hear me? Olá. Olá, Dailan, tudo bem? Então, Tudo vamos bem. aqui, pessoal, seguir para a nossa terceira apresentação. Dailan irá apresentar a apresentação com o seguinte título. He will present the presentation entitled Pulse Oscillator with Love Wave Sensor in the Feedback Loop. Dailan is a short PhD candidate in electrical engineering and holds a master's degree in computer engineering and system from State University of Maranhão and a bachelor's degree in electrical engineering from the Federal University do Vale, São Francisco. Currently is a professor in the basic technological education teaching career at the Federal Institute of Maranhão, Alcântara campus. Has experience in the field of electrical engineering with a focus in automation, instrumentation, and control. Dailan, feel free for discussions and more 5 minutes for questions from the audience. Olá, pessoal. Boa tarde. Stephanie, tá dando para ver minha tela? Tá sim, perfeito. Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer como Paulo, a apresentação tá em inglês, mas eu vou falar em português porque me sinto mais à vontade e dá para explicar melhor também. Então, basicamente, a apresentação tem o título, né, oscilador Peirce com sensor a ondas de Love na malha de realimentação. O tipo de sensor que a gente trabalha é um sensor de ondas acústicas de superfície. A gente trabalha, né, o grupo que eu trabalho, o grupo do professor Olivier, a gente trabalha também em parceria com o pessoal da Guiana, e a gente está interessado em fazer detecções em meio líquido, né? Então, as ondas acústicas de superfície do tipo LOVE são as ondas mais adequadas para fazer esse tipo de detecção, né? Porque são aquelas que sofrem as menores perdas, né, em meio líquido, né? Tem uma menor atenuação de seus componentes em meio líquido. Então, por isso, né, esse tipo de onda, né, do tipo LOVE, ela é mais adequada para fazer esse tipo de detecção. Então, a gente trabalha com esse sensor, né? Por isso que também a gente chama de sensor de ondas de LOVE, né? Que é um tipo específico de ondas acústicas de superfície. Existem outras, né, que são adequadas para detecções em outros meios, né, e para se trabalhar em com outros tipos de dispositivos. Então, basicamente, né, o dispositivo que a gente trabalha é um dispositivo sensor, no qual a gente tem aí um substrato piezoelétrico, né, e sobre esse substrato é depositado material metálico, formando isso aqui que a gente chama de IDT, né? Interdigital Transductor,
É um transdutor interdigital, no qual a gente tem dois, né? A gente pode entender um como um emissor e outro receptor. E, basicamente, quando você aciona um desses DTs, né, com tensão, na frequência, né, ou próximo à frequência de ressonância desse dispositivo, aí vai se formar o efeito piezoelétrico nessa superfície, que é um material piezoelétrico, e graças a esse efeito piezoelétrico vão ser formadas as ondas acústicas de superfície, né, entre o IDT emissor e o IDT receptor, né? Então, essa região aqui, né, onde são formadas essas ondas acústicas, né, de superfície, né, que é a região em qual a gente pode utilizar para fazer detecções, né, utilizando esse tipo de instrumento, esse tipo de dispositivo, né? Por exemplo, você pode adicionar aqui em azul, poderia ser, por exemplo, uma camada sensível, né, a um vírus, né, como está no exemplo aqui da figura, né, e com isso você ia conseguir identificar, detectar a presença desse vírus em determinado meio, porque esse vírus ia reagir, né, ou seja, ele interagir com essa camada sensível e ia se depositar, né, sobre a superfície do sensor, sobre essa parte sensível, o que ia perturbar, né, essas ondas acústicas de superfície que estão se propagando aí sobre a superfície do sensor, né? E o efeito piezoelétrico, ele é reversível. Quando você aplica sinal elétrico, ele se transforma em sinal mecânico, né? E esse sinal mecânico também se traduz em sinal elétrico. Então, essa perturbação causada por esses organismos aí, ia perturbar essas ondas que iam transformar o sinal elétrico recebido no outro IDT, né, que transforma. E com isso, esse é o princípio básico de funcionamento, né, e de detecção desses instrumentos, né. Com isso que a gente pode detectar substâncias, né, como está utilizando aí para caracterizar líquidos, né, como se mostrou aí na apresentação dos anteriores, né? Isso pode ser utilizado também para detectar vírus, bactérias, né? E para caracterizar líquidos, né? Que os tipos de dispositivos que a gente utiliza, né? Os dispositivos a ondas de Loves, eles são adequados para se utilizar em meio líquido, certo? E com isso a gente pode fazer aí diversas detecções, né, de caracterização de líquidos, detectar vírus, bactérias, diversas toxinas em meio aquoso, e tudo isso adaptando esse sensor que dá para se fazer uma variedade muito grande aí de detecções. No meu trabalho, que eu fiz uma parte fundamental dele, né, então eu utilizei aí os parâmetros S, que foi falado pelo professor Paulo, né, para caracterizar esse sensor, né, porque o objetivo era desenvolver um modelo elétrico para esse sensor, para que eu pudesse desenvolver um oscilador com ele, que é uma das formas de se fazer detecções com esse tipo de sensor, é utilizando ele como parte de um circuito oscilador, né? Então, eu caracterizei ele utilizando os parâmetros S, né, que o professor Paulo já falou muito bem a respeito. Aí a gente tem o S11, que é o coeficiente de reflexão de entrada, e a gente tem o S21, ou S22, que é o coeficiente de reflexão de saída, a gente tem o S21, que é o coeficiente de transmissão, e o S12, né? Transmissão direta e transmissão reversa. Com esses 4 parâmetros, a gente pode caracterizar essa rede, né? Existem outros parâmetros que se utilizam para caracterizar redes, mas como a gente está trabalhando, né? No caso, esse meu sensor que eu caracterizei foi na frequência de 117 MHz, né? Esse tipo de parâmetro é mais adequado para fazer a caracterização desse tipo de dispositivo. Então, por isso que foi escolhido para se caracterizar, né? Que aqui na figura ao lado aí, a gente pode ver, né, a figura do dispositivo que a gente utiliza. A gente tem basicamente 2 linhas, né, também chamado de sensor a linha de atraso, porque a gente tem 2 linhas, uma linha sensível e uma linha de referência, né? Esta linha sensível é a que realmente vai fazer a detecção. Essa linha de referência ela vai ser utilizada para compensar
variações no meio, como variações de temperatura, por exemplo, né? E aqui seria onde você pode acrescentar aí uma camada sensível, né, para fazer as detecções assim conforme desejar. Então, pela figura a gente pode ver, né, que esse sensor, ele pode ser entendido aí como uma rede de duas portas, né? A gente tem aqui uma porta 1 e a porta 2. Né? E com isso, utilizando o instrumento chamado de VNA, né, que é o Vector Network Analyzer, um instrumento que nos possibilita, em laboratório, fazer as medições dos parâmetros S, né? A gente pode caracterizar essa rede, ou seja, medir todos os parâmetros S desse dispositivo, né? Entendendo ele como um dispositivo de duas portas. Com isso, a gente pega esses parâmetros e aí a gente pode fazer relações com perdas ao longo do dispositivo, com variação de fase, e com relação também à impedância de entrada e de saída. Aí na figura tem para vocês, né, o parâmetro de transmissão, o S21, né, que a gente tem o que a gente chama de ganho, ou mais comumente na literatura relacionada aos sensores de ondas acústicas, se chama isso de perdas de inserção, né? Que você vê, né, o formato dessas, como essas perdas se variam, né, numa determinada faixa de frequência, né? Aqui no caso, esse sensor que eu utilizo, ele tem uma frequência central, né, chamada também de frequência de ressonância, em torno de 117 MHz, né, que é a frequência onde se obtém as menores perdas, né? E por isso, né, a gente obtém essa característica aqui de perdas, né, quando se varia aí numa faixa que eu peguei aí, no caso de 112 a 120 MHz, né? E a gente tem também essa variação de fase para esse sensor. Bem, esse sensor ele tem algumas características interessantes, né? Ele se comporta aí, como a gente viu, com uma rede seletiva frequência, ou seja, ele tem um comportamento próximo a um filtro passa-banda, né? E na frequência de ressonância eu posso caracterizar ele através de uma rede RLC, né? Que foi justamente o princípio que eu utilizei, né, no meu trabalho. Detectei a frequência de ressonância. É importante a gente detectar essa frequência, porque é nela que acontecem as menores perdas, né? E aí é a frequência mais adequada para se trabalhar com esse dispositivo, que no caso eu identifiquei como 117,6 MHz para o dispositivo que eu trabalhei, no caso. Medir aí os parâmetros S, que foram valores medidos, né? Aí para o S11, S21, a partir desses valores a gente percebe que essa rede ela é recíproca e simétrica, ou seja, o S11 é igual ao S22 e o S21 é igual ao S12, né? Ou seja, a gente nem precisava de todos esses parâmetros, né? Com apenas o S11 e o S21, a gente consegue todas as características importantes aí do dispositivo. Existem fórmulas em livros como o POSAR, né, que são livros de redes, né, que nos permite transformar os parâmetros S em parâmetros de admitância, né, que a gente pode calcular. Basicamente, para construir o meu modelo, eu utilizei uma rede do tipo pi, que é essa que está na figura, onde está associado aí com os parâmetros de admitância, que eu pude calcular, né, a partir dos parâmetros S. Aí eu achei a admitância equivalente entre as duas portas, né, e associei isso com um modelo já amplamente utilizado na literatura para caracterizar cristais, né? Que é esse modelo aqui. A gente tem um circuito RLC em série com um capacitor, né? E a partir da admitância equivalente, eu pude calcular aí os parâmetros, né? O R1 é o inverso aqui da parte real da admitância que eu já tinha calculado. Eu admiti aí uma largura de banda
a 3dB de 0,2 MHz, né? E com isso eu consigo calcular também o L, né? O L1, e eu obtive um valor de 192,3 microhenry. E a gente sabe também que para esse circuito, né, na frequência de ressonância, a gente pode utilizar essa forma aqui, Fs, 1 sobre 2π raiz de L1 C1. E com isso, como já tenho o L1, eu consigo calcular o C1, né? E aí, com isso, eu obtenho, né, o R1, C1 e o L1 para o meu modelo que eu tenho proposto, que foi esse modelo aqui, né? De forma a simplificar o modelo, eu considerei C0 igual a C1. Eu propus também, né, no modelo que eu desenvolvi, colocar duas capacitâncias nas entradas, porque aqui o que a gente tem aqui ao lado é o S1 sobre uma carta de Smith, né? A carta de Smith é um mecanismo, né, uma ferramenta amplamente utilizada em caracterização de dispositivos eletromagnéticos, para caracterizar as impedâncias desses dispositivos. Aqui, sobre essa linha, a gente tem impedâncias puramente resistivas, acima são impedâncias indutivas, com característica indutiva, e abaixo impedâncias com características capacitivas. Então, aqui está o desenho do meu S11, ou seja, do meu parâmetro o coeficiente de reflexão de entrada lá para o sensor. Isso me diz que esse dispositivo ele tem características de impedância de entrada capacitivas, né? O que é bem plausível, porque os IDTs eles funcionam como capacitores, né? E aí eu propus colocar dois capacitores nessas entradas. Aí, a partir da admitância de entrada, eu achei o valor dessa capacitância, né, do C2, foi em torno de 7,3 picofarad, né? E ainda fiz alguma sintonia, né, que utilizando o software ADS, né, que foi o software que eu utilizei para fazer todas as simulações no meu trabalho, e ainda com esse software eu vi, né, que de forma a melhorar o modelo, seria necessário acrescentar aí duas resistências nas entradas de forma a equivaler esse ganho. Então, esse é o modelo elétrico que eu propus, né, para desenvolver os meus trabalhos, né, para o sensor, né? Aqui a gente tem as características dos cristais piezoelétricos, aqui a gente tem a capacitância que representa as características capacitivas do sensor, né? E a resistência que equivale às perdas, aí que torna equivalente às perdas do sensor, e a gente tem esses valores aí para esses componentes. Aqui tem uma comparação, né? Aqui em preto são os valores de simulação ou de medição para o sensor, em vermelho os valores de simulação aí do modelo. Veja que o modelo que eu obtive não caracteriza todas as características gerais aí do sensor, mas as principais, porque no meu trabalho o objetivo era colocar esse modelo numa malha de realimentação de forma a fazer um oscilador pista. Então, as principais características são ganho e fase, né, de forma a atender às chamadas condições de Barkhausen, né, para formar o oscilador. E dessa forma, o modelo se tornou plausível, né, e importante para se fazer as simulações, certo? Então, como conclusão de trabalho, né, a gente vê que o Sol ainda é um ramo de estudo muito amplo aí para instrumentações, né? Esse modelo vai me permitir fazer o circuito oscilador, né, que com ele eu vou poder desenvolver instrumentação, fazer medições utilizando esse sensor, certo? Eu agradeço a todos pelo convite e estou aberto a perguntas. Obrigado. Muito obrigada pela sua apresentação, Dailan.
Com certeza foi de grande aprendizado para todos essa breve introdução, inclusive, que você deu acerca do sensor, bastante importante. So thank you for your presentation, Dailan. Now we will have some questions from the audience. The first question, so I will take the questions in Portuguese. A primeira pergunta é de Amanda Nunes. Ela pergunta: professor, além da detecção da substância, é possível realizar quantização da mesma usando o sol? Sim, é possível. Agora, porque a gente ainda, na verdade, a gente ainda está trabalhando, tentando fazer a detecção. Mas, se você tiver um sensor que seja sensível o suficiente, que aí vai depender também da sensibilidade do sensor, né? Porque são sensores desenvolvidos para detectar vírus, bactérias, né? Diversas substâncias aí e micro-organismos que têm massas muito pequenas, né? Então, vai depender também da sensibilidade geral da instrumentação aí que você tiver, né? Mas possível é. Sim, é um sensor que ele possibilita diversos tipos, né? Inclusive detecção. Muito interessante. Temos mais uma pergunta do Carlos Almeida. Muito interessante sua apresentação, Dailan. O sensor Sol é capaz de detectar qualquer tipo de bactéria ou só alguns tipos? Veja, a pergunta é interessante, porque, na verdade, o que o sensor vai detectar vai depender da camada sensível, né? Aí, por isso que existe uma parceria entre o sensor e a camada sensível que você coloca nele, né? Então, não sei se vocês lembram, mas eu mostrei a camada sensível, né? Essa camada sensível em si que vai reagir com o mecanismo que está se pretendendo detectar, né? É o que está aí aqui em azul, né? Essa é a camada sensível. No caso aqui está mostrando um exemplo. Se você botar uma camada que seja sensível a determinada bactéria na qual você pretende medir, essa que é a questão. Vai depender da camada sensível que você esteja utilizando, né? Para o tipo de mensurando específico que você esteja desejando medir ou identificar, né, a presença dele no meio. Então, depende tanto do sensor quanto da camada sensível que você utilize. Perfeito. Muito obrigada pela resposta, Dailan. Temos mais uma pergunta do Francisco Dória. É possível, com esse tipo de sensor, dispositivo ou aparelho, detectar mudança súbita de concentração ou estado de um meio líquido e obter o tempo de ocorrência dessa mudança? Aquela velha história. Possível tudo é, mas eu nunca vi nenhum trabalho nesse sentido. Sinceramente, nunca vi. Talvez Vale aí a discussão, então, lá no chat, inclusive, né? Talvez o professor Olivier, como ele tem mais experiência, talvez ele saiba, já tenha visto, mas nunca vi nenhum trabalho nesse sentido. Pronto, vamos só para mais uma perguntinha do Felipe Araújo. É possível utilizar o sensor para identificar mais de um tipo de vírus, bactéria, ao mesmo tempo em um meio? Aí seria um desafio, né? Se você conseguisse uma camada sensível que conseguisse reagir com mais de uma substância, né? Ao mesmo tempo, aí se tornaria possível. Como eu já expliquei, a detecção também vai depender da camada sensível, né? Porque, por exemplo, aqui no exemplo aí, né? Esse vírus eles vai reagir com essa camada sensível e isso que vai fazer com que ele se ligue, né? Como se ele se ligasse a essa camada sensível e vai se depositando aí sobre a superfície do sensor, o que vai fazer com que ele se deposite aí sobre a superfície, perturbando as ondas, né? Fazendo com que a gente possa detectar. Então, é esse que é o desafio também. Teria que fazer uma camada que fosse múltipla, sensível a vários parâmetros diferentes, né? Sim, sim.
Então, mais uma vez, agradecemos aqui pela sua participação, Dailan. Espero que você consiga continuar aqui conosco no evento até o final. Teremos, inclusive, uma breve discussão com os professores Olivier, Freire e Ellison acerca dessa parceria que está rolando entre a Universidade da Guiana Francesa e a Universidade de Bordeaux e universidades brasileiras para pesquisas com o sensor Sol. Então, contamos aí com a participação de todos vocês. Vamos seguir agora com o nosso evento. We will now continue with our event. So we will have a short break, and we will going back with Hélio, moderating the rest of the event. And you can take a water, take a breath. So, nós voltamos em breve. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Meu nome é Hélio. Nós vamos agora dar continuidade no evento. Nós vamos para a segunda parte. Hello, everyone. Good afternoon. My name is Hélio.
and the next, that's second part to the International Instrumentation meeting. So this edition, unlike previous one, more than 10 institutions are participating. We have a participation of the Federal University of Sergipe, the Federal University of Campina Grande, the State University of Maranhão, the Federal University of Maranhão, the University of French Guiana, and Universidade de Bordeaux, University of Bordeaux, highlighting the international collaboration between the mentioned Brazilian universities, and the French Guiana, and the University of Bordeaux, facilitated by Professor Olivier Tamarin from the research involving Sol, with them the today meeting. So in the end of this event, we have a brief discussion about the international partnership with Professor Olivier Freire and Professor Ellis. The last list will be posted after the brief discussion. Então, pessoal, a última lista a gente vai colocar no final, depois da nossa discussão, que vai ser uma discussão ali com o professor Edson, o professor Freire e o professor Olivier. Uma discussão mais contraída, vai falar sobre essa perspectiva, né, envolvendo o sol, uma coisa mais ampla. So, let's start the presentation. Invited the professor. So, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me well? Yeah, I can. So, the Professor Henrique Dantas, originally from Campina Grande, Paraíba. I hold the bachelor and master degree in electrical engineer from Federal University of Campina Grande. And your area of interest is analog to electronics with focus on sinusoidal oscillators and active filters. As a member of Laboratory of Science Instrumentation Metrology. So they have experience in organizational events in the field of microelectronics. So teacher, you have 40 minutes, so tem 15 minutos de apresentação, 5 minutos finais serão para perguntas, né, que a gente vai pegar aí do chat do YouTube. Então, feel free and good presentation. Okay, thank you. So first, I would to thanks the organizers for inviting me to the presentation for this event. And as you said, the title of my presentation is Analysis of Sinusoidal Oscillators with Surface Acoustic Wave Sensor in the Feedback Loop. So this is a summary of my presentation. And in 2019, a study conducted by the Lancet reported a total of 3 million deaths due to pollution, and 14% of the deaths were caused due to water pollution. So it's necessary to monitor pollution levels, and this can be did by, for example, laboratory analysis. So it's necessary that to some samples of water be analyzed in laboratory. Other way is using the sensing, for example, using images, for example, using a satellite to analyze some area of rivers and lakes, or we can use biosensors like the surface acoustic wave sensor. So for this sensor, we can make measurements of two ways. The first one is using a vector network analyzer. So we will analyze the resonance frequency and the scattering parameters of the source sensor, or we can use an electronic circuit in conjunction with the sensor. So one example is the sinusoidal oscillator. So the source sensor is put in the feedback loop of the oscillator, and the sensor will influence the frequency of the output voltage. So the frequency of the output voltage. So we'll analyze the amplitude and the oscillation frequency of the conjunction between the sinusoidal oscillator and the source sensor. But in our main topologies of oscillators,
in literature, but isn't clear what type of topology is the best topology to be used with the sensor. So this is the objective of this work, to perform a comparative analysis of sinusoidal oscillator with the source sensor in the feedback loop to determine by computer simulations the best oscillator to use in conjunction with the source sensor. So we'll analyze the oscillator that's more sensitivity to the variation of component parameters, component values of the source sensor, and we'll analyze the oscillator topology that have oscillation with the variation of the components in the most of the time. So in the case we have here a subject in the surface acoustic wave sensor, so we have two IDTs. One is the input IDT that will be put an electric signal in the electrodes, and this signal is by the piezoelectric effect converted in a mechanical signal, in this case, a surface acoustic wave sensor that will propagate between the input IDT to the output IDT. So in the way we have a sensitive layer that is projected to absorb some substance, for example, bacteria or some kind of pollution. So in this layer, in this medium, we have changing the propagation velocity of propagation of the sensor, and in the output IDT, the reverse piezoelectric effect occurs. So the mechanical wave is converted by an electrical one with attenuation and delay compared to the input signal. And this sensor is very small, so it's necessary to use a cell to connect the sensor with other device, for example, an sinusoidal oscillator or the VNA. But I said that my work was made by simulation, so it was necessary to determine the source sensors model to be used. So I analyzed two types of source sensors model. The first one is the Bernard's model that was presented in the last presentation. So this model represents the main characterization of the real sensor, for example, the resonance frequency. And the other model is the Jesus model that are based on the distributed parameters of transmission lines that represents more accurately the real sensor, but it's a bit more difficult to implement in simulation. And this sensor was put in the feedback loop of the sinusoidal oscillator. The oscillator is made by two blocks, the amplifier block and the frequency selective mesh block. And for we have the sinusoidal signal in the output voltage, some conditions are necessary. For example, the closed loop gain must be 1, and the phase must be multiply of 2p. And the amplifier block can be a common emitting amplifier. In this case, I used this amplifier block in my work. And after that, we have this equation 3 as the gain of this type of amplifier. So the sinusoidal oscillators that were chosen in this work were the pulse, the couplets, and the clap oscillators. So in this case of the pulse oscillator, we have the piezoelectric crystal X1 representing the selective frequency mesh. For the couplets topology, we have the capacitors C4 and C5, and the inductor L1 representing the frequency selective mesh. And the clap topology, the C4, C5, and C6 that are capacitance, and the inductance L1. So as in the methodology, which I chose
Bernard sensors model because it's more easy to implement in simulations. The resonance frequency of this model, I choose 170 megahertz, and these are the values of the components. And the simulations were made in Advanced Design System, ADS, and the transistors used for each topology were the BFP 406 and the BFR 92P, because these two types of transistors have a transition frequency higher than 3 gigahertz, so that didn't be a problem in question of frequency because we are working in 170 megahertz. And the source sensors model was put in the output in the feedback loop of each oscillator. So with this, we have here the values of each component of each topology. And first, I analyzed if the 3 oscillators are able to be used with the sensor. So I analyzed if the amplitude of the output voltage was higher than 0, or and if the frequency, the oscillation frequency, is near to 170 megahertz. After that, I used the Monte Carlo simulation to vary the values of the components by 20% of the sensor, the components of the sensor, to analyze if to analyze the number of times that the oscillations occurs, and to analyze the variation in amplitude and in frequency for this variation in the component values. So when we vary the component values of the sensor, the resonance frequency of the sensor will change. So that is a range that will be, we have oscillation that is near to the bandpass of the oscillation frequency, but in some ranges, the blue graph that represents the resonance frequency, it will be a very distant from the red one, that's the oscillation frequency. So in this case, the oscillations don't occur. So the best oscillator for the source sensor was the one with the highest number of times, or the higher oscillation, or in other words, the oscillation that have the most number of times in the with a sinusoidal wave, sinusoidal signal in the output voltage, and the highest frequency variation, because when we have a higher frequency variation, that means that the oscillation is higher, the sensitivity of the oscillator. So the results, first, without any variation of components, we have that all the 3 output voltage of each oscillator have an amplitude higher than 0 and a frequency near to 170 megahertz with an error lower than 1%. So with this, we can conclude that all the 3 topologies of the oscillators can be used with the source sensors model for this frequency of 170 megahertz. And after that, we analyzed the Monte Carlo's results. So first, I varied the values of each component individually by 20%. And we can see that for R01, R01, R02, and R1, that are the resistors of the source sensors model, we don't have a variation in frequency. It's around 117 megahertz. But in terms of amplitude, for the R01 and R1, we have a
high variation of the amplitude in the case of the pulse oscillator. This occurs because when higher the resistance value, we higher the impedance, and the amplitude of the output voltage is shortened until change the operation region of the transistor, of the oscillator, to the cutoff. So in this case, the oscillation is over. After that, we analyze for the capacitor C0, and we can see that this component didn't influence both the amplitude and the frequency of the output voltage. And when we analyze the capacitor C1, we can see that this capacitor influences both the amplitude and the frequency. In the case of the frequency of the pulse oscillator, we have a variation around 10%, so it's a higher variation. And for the amplitude, this capacitor C1 influences the amplitude of the three topologies. So with these results, we can see that for this component, mainly to the pulse oscillator, we can see a higher sensitivity. So when we analyze the capacitors C21 and C22, we can see that the frequency isn't changed. It's around 170 megahertz, but the amplitudes change. In the case of the pulse oscillator, the variation is very high. So after that, when we analyze the last component, the L1 component, the behavior is like the C1 component. The variation occurs mainly in the pulse oscillator for the frequency, and in the amplitude, the variation occurs for all the three topologies. So in this table, we can see that for the pulse oscillator, we have a frequency variation around 10% in the case of the C1 variation and L1 variation. But for the Kupitz and Clap oscillators, we don't have a significantly change in frequency. But when we see, for example, the variation with all the components simultaneously, we can see that in this line here, in half of the times the oscillation occurs, and in the other half, the oscillation didn't occur. So this oscillator, the pulse oscillator, isn't very robust in this. But when we analyze, for example, the Clap oscillator, the number of oscillations is higher than 80%. So the Clap oscillator is more robust than the Kupitz and the pulse oscillator. So with all these analyses, we can see that the sinusoidal oscillators of the Pierce, Kupitz, and Clap topologies chosen are able to use in conjunction with Bernard-Sol's sensor model in the frequency of 170 megahertz. And with the Monte Carlo simulation, we can see that the Clap oscillator is the more robustness oscillator, because the number of times that the oscillation occurs is a lot higher than the other two topologies. But the pulse oscillator has the higher frequency variation. So if the goal is to achieve the highest possibility sensitivity with the Bernard sensor model, the pulse oscillator is the most indicated, since the frequency variation was around 10%. But if the goal is maintain the oscillation for the most part of the time, for the most the higher range of the values, component values, the Clap oscillator is the best to be used in conjunction with the model of Bernard. So this was my presentation. Thank you very much. Thank you for your wonderful presentation. Now I'm gonna read some questions from the audience, okay? Okay.
So, Amanda pergunta, quais são as vantagens de construir um oscilador usando dispositivos Surface Acoustic Wave em comparação com aqueles que usam componentes eletrônicos comuns? Ok. Eu vou responder em português, que eu acho que é mais fácil de discutir a respeito. Assim, primeiro que quando a gente utiliza o sensor, a onda acústica de superfície, na malha de realimentação do oscilador senoidal, o que é que a gente vai ter? A gente vai poder ver essas variações, que nem até já foi apresentado nas últimas apresentações, né? Ver essas variações na questão da amplitude e na questão de frequência. Mas o que é que a gente está analisando nesse caso? A gente está analisando perturbações essas que podem ser, assim, a depender da camada sensível do sensor, pode ser de um tipo de bactéria específica, de um tipo de vírus, ou de algum tipo de poluição. Então, quando a gente coloca o sensor na malha de realimentação, é possível fazer essa análise convertendo, vamos dizer assim, né, a quantidade da substância que foi adicionada em variação de frequência, variação de amplitude. Num oscilador normal, a gente teria apenas, vamos dizer assim, não daria para fazer essas análises bioquímicas, em que a gente teria uma substância específica para a qual foi projetada, para analisar e ver se tem muito, se tem pouco, se há ou se não há certa substância. Seria apenas, a gente teria apenas um sinal senoidal que poderia ser utilizado, por exemplo, vamos dizer assim, como um sinal de frequência para uma transmissão em radiofrequência, uma transmissão em FM, por exemplo, não em termos de aplicações biométricas. Ok. Mais uma pergunta, dessa vez do Aclésio Santos. Boa tarde, Henrique. Tenho uma dúvida. Você chegou a montar esse circuito oscilador? Se sim, teve que fazer alguma alteração em relação ao mostrado na apresentação? Não, no caso, essa minha apresentação, a gente só fez tudo via simulações computacionais, uma vez que, por exemplo, a gente tinha algumas limitações com relação a como a gente gostaria de ver, de fato, quando se adiciona a perturbação no sensor que a gente representou como modificando, né, os valores dos componentes, então essa modificação dos valores de componentes a gente queria fazer de uma forma controlada para verificar, de fato, se aquele oscilador era possível, assim, se ele conseguia gerar uma senoide na saída, por meio dessas variações. Então, a gente se manteve no quesito de simulações computacionais, porque era mais fácil fazer todas essas variações de forma controlada dos parâmetros do sensor. Então, não chegou a fazer montagens. Ok, professor. Mais uma vez aí, muito obrigado pela sua participação. Nessa quarta edição é um tema bastante relevante e é um prazer ter o senhor aqui conosco. Obrigado a você. So, I'm gonna call the next presenter. We have a little change in the schedule. Now I'm gonna call the Marcelo Viana for presenter. Marcelo, can you hear me? Hello, yes, I can hear you. So, Marcelo gonna present a team power consumption estimation of low wave sensors using LT Spice. Marcelo have a bachelor and master degree in electrical engineer from Federal University of Maranhão. And a technique in industrial electronics from the Federal Institute of Education, Science and Technology of Maranhão. They participated in exchange program to the Polytech Université Grenoble, Alpes, in France, through the Brafitech program with focus in electronic informatics and embedded systems, where they worked on projects related to energy, autonomy, and wireless sensors networks. Currently, Marcelo is a professor for State Institute of Education, Science, and Technology of Maranhão.
this work is centered around surface acoustic wave sensors, electronic instrumentation, Internet of Things, and embedded systems. So, Marcelo, have a good presentation and feel free. Thank you again for the invitation. Thank you for the introduction. I'll talk about power consumption estimation of love wave sensors using LT SPICE. Okay. Brief overview of this presentation. I will start by introducing the love wave sensor principle and the context of this work. Then I will describe the methodology and the initial characterization for the sensor. And then for some results, two analyses were performed for parameter variations of frequency and source voltage amplitude. And then we'll show some conclusions. As presented before, the love wave sensors is the main objective of this work. Used love wave sensor is a special type of surface acoustic wave device that can operate in a liquid environment, in liquid media, and is a special because it uses a shear horizontal wave type of acoustic wave that is trapped by a waveguide layer. This waveguide layer traps the acoustic energy on the surface of the sensor, enabling it to be more sensitive to perturbations on its surface. This delay line is very attractive for various kinds of applications like biodetection, as mentioned in the previous presentations. And you can connect, instead of connecting a source signal in the input IDT, you can connect an antenna and send an RF signal to the sensor so it can work wirelessly. And it doesn't need batteries. This RF signal itself can be used as the energy for the sensor to operate, so it also can work passively. This sensor is very attractive for the remote sensing application because it can work wireless and passively. But the problem is that this kind of sensor consumes a lot of energy because its efficiency is very low, especially when used in liquid environment, even though it is the most suitable for this kind of application. On the right, you can see a sensor developed by the IMS laboratory. This is a dual delay line, as it was already explained. So the objective of this work is to estimate the consumption of the sensor based on simulations of an existing electric model. It is important to estimate the power consumption in order to develop solutions to improve the consumption of the sensor for its application in remote sensing link. So in this work, I used an equivalent electric model to simulate the behavior of the sensor and estimate the power consumption and efficiency of the sensor. To do this, this was done in 3 main steps. The first step was to calculate the equivalent circuit model. For this, I used a code in Python, and this code, I entered some characteristics of the sensor, like resonance frequency. I used a sensor with resonance frequency of around 116 megahertz, and other characteristics like finger pairs, number of finger pairs, capacitance and resistance of the IDTs, etc., to calculate the components of electric circuit model. This model
was simulated in LT Spice, and in the simulation, we variated parameters like frequency and voltage, and we measured simulated voltage currents and phase angles at the inputs and outputs of the sensor. The third step was to use this information in MATLAB to calculate the power consumption and estimate the efficiency of the sensor. In table 1, you can see the characteristics of the sensor that we used to calculate the equivalent model, like center frequency of around 160 megahertz, the time of flight between two IDTs, which is the time that the wave takes to travel between the input and the output IDT, the total IDT resistance and capacitance, number of fingers, and the electromechanical coupling coefficient, which is related to the piezoelectric material used to fabricate the sensor. Here are some calculations needed to be done in order to evaluate the equivalent circuit model. On the right, we can see the test setup with the Sol sensor model. I used a source voltage signal of sinusoidal voltage of 1.5 volts of amplitude and at the frequency of 160 megahertz with a series resistance of 50 ohm and a load resistance of 50 ohm. With this setup, we performed two different analyses. The first analysis was a frequency sweep between 106.5 megahertz to 126.5 megahertz with steps of 10 kilohertz at a fixed source voltage amplitude of 1.5 volts. And the second analysis were done by varying the source voltage amplitude from 1 to 4.5 volts at the resonance frequency of 160 megahertz. From these two analyses, we took measures, simulations of voltage currents and phase angles. And from those information, from this data, we calculated the input and output power, and we estimate the efficiency of the sensor. But before this, it is needed to characterize the sensor. So the sensor was first characterized in order to validate the model by comparing the measured and simulated responses. The characterization, as mentioned before, is done by an equipment called VNA, a vector network analyzer. In this case, a nano VNA, which is connected to a computer via a USB cable and connected to the sensor using coaxial cables. The sensor is inside a test cell that contains the sensor fabricated by the IMS laboratory. On the right, we can see the scattering parameters response, which are the frequency response measured and simulated, measured in green and simulated in orange. On the upper figure, we can see the reflection coefficient magnitude, and on the bottom, we can see the magnitude of the transmission coefficient. So as we can see by those figures, these images, we can see that the difference between the two results are very small. So we can see a good correspondence between the two results. So the model can be used to estimate the energy consumption of the sensor. For the results, the first analysis performed was the frequency variation. The frequency was variated between 106 to 126 megahertz. And we can see on the left the input and output voltage, and on the right the input and output current measured, simulated in LT Spice.
In blue is the input and output voltage and current. In red is the output voltage and current. We can see that the input voltage is mainly constant at around 1 volt RMS, and it has a reduction at around the center frequency of 116, around between 116 and 118 megahertz. And we can see that this reduction is a bit small because the difference between the maximum and minimum value are of about 0.1 volts. The difference between the average value of the input current is about 1.5 milliamperes, and the maximum value is about 3.5 milliamps. This difference is almost the double. So we can see that at the center frequency, we expect to observe an increase of energy consumption because the increase of current is very high, but the decrease of the input voltage is very low. This decrease is expected since the reflection coefficient is smaller at the center frequency, as well as the transmission coefficient is larger at this frequency. So we can see that the output voltage is also larger at the center frequency. Here on the left, figure 7, we can see the input and output power calculated from the value simulated from previous slide. We can see that the behavior of the input and output power is similar to the S21 parameter, the transmission coefficient. This is due to the behavior of the sensor because it behaves like a mechanical filter. So it will have a maximum gain at the center, at the resonance frequency. And we can see that at this frequency, we have a maximum consumption, a maximum power used, both at the input and output. On the left, you can see the response, the estimation of the efficiency for the sensor as a function of the frequency input source frequency, and a maximum efficiency of 2.7% and an average efficiency of 0.57%. This is a value very low, 0.57%, but this value it is expected because the sensor is fabricated based on quartz substrate, quartz material. The quartz material is more suitable to fabricate low wave sensors because it allows less damping when used in liquid media. But on the other hand, it also presents a very low electromechanical coupling factor, meaning that the efficiency of the conversion between electric and acoustical energy is very low. So this is translated to this very small efficiency that we can see in this graph. The highest efficiency, we can see that it depends on the frequency, and the highest efficiency is around the resonance frequency of 116 megahertz. The second analysis performed was source voltage amplitude variation, where the source voltage amplitude was variated between 1 to 4.5 volts at the center at the resonance frequency, and at this response here we can see the input and output voltage and input and output current. Sorry. We can see that the response of the sensor is linear. This is expected since the model is linear
And the sensor itself behaves like a mechanical filter, as I mentioned before. So its response, since we didn't change the frequency, we changed only the voltage, we can see that the sensor responds with a linear response. For the input and output power, the same can be seen, a linear response. And the interesting fact is that the efficiency for this case is almost constant. And again, the average value of the efficiency is about 0.57%, which is again a very small value, but it seems to be the maximum value that you can obtain of efficiency for the sensor by modifying only these two parameters, frequency and source voltage. The sensor itself, it is built to work at the center frequency. So this is why we can see the larger efficiency at the center frequency. For some conclusions, in this work, we used an existing model to simulate the love wave sensor and estimate the input and output power and the efficiency of the sensor. We observed that the input and output power are affected by the source frequency and the voltage amplitude. But the efficiency, it depends only on the source signal frequency, but it doesn't depend on the voltage amplitude due to the mechanical filter behavior of the saw when it is working at any frequency. It behaves like a mechanical filter with a fixed gain. So if you increase the amount of energy at the input of the sensor, we can observe more energy at the output of the sensor. This doesn't mean necessarily that the sensor is the consumption is larger. This just means that the sensor is working as expected. But the center frequency, we could observe that the efficiency of the sensor is very small. So those results, by changing only the frequency and the source voltage, can't increase the efficiency any further. So other methods should be used to try to increase the efficiency of the sensor and improve its energy consumption. This type of work is very rare in the literature. I only found one work which was made by Liu and Curie in 2007, where the maximum output power consumption of -12 dBm associated with an input voltage of 4.5 volts and a 50 ohm test setup was consistent with these results. And the average efficiency of 0.57 and maximum power consumption of 0 dBm were observed at the center frequency with an input voltage amplitude of 1.5. Again, this is a very rare type of study, and we only had to have one work to compare with, which was the Liu and Curie, and it was a little different type of study, even though it studied the power consumption of love wave sensors. But the next step is to develop a system or solution that can increase the efficiency of the sensor by utilizing methods of interrogation of those sensors. So I finish here. Thank you for your time, and I'm open to questions. Thank you, Professor Marcelo, for your amazing presentation.
Your contribution to the academic journey is invaluable. So now I'm gonna read some questions from the audience, okay? Carlos pergunta, qual o motivo de escolher o LT Spice para fazer as simulações envolvendo o modelo? Professor? Pode me ouvir? Tranquilo, professor. Sem problema. Pode tentando, a gente está aqui. Oi, tá me ouvindo? Tô sim, professor. Ok. Pode repetir a pergunta, por favor? Posso sim. É uma pergunta do Carlos. Ele, na verdade, perguntou qual foi o motivo do senhor utilizar o LT Spice para fazer as simulações envolvendo o modelo. O LT Spice é um programa gratuito e extremamente conhecido, desenvolvido no meio acadêmico, né? Tem sido utilizado em muitos lugares, apesar dele não ser tão utilizado para questões de radiofrequência, onde o programa mais utilizado é o ADS, que foi utilizado pelo Dailan, por exemplo, mas ele é um programa gratuito que tem muitas capacidades, né? Então, por isso, eu escolhi utilizar esse tipo de programa, mas é possível fazer em diversos outros, como o próprio ADS, por exemplo, e tem outros aí que podem ser utilizados também. Perfeito, professor. Vou pedir para o senhor continuar, né, a leitura lá no chat do YouTube, que o pessoal tem algumas outras dúvidas. Tá ótimo. Certo? Perfeito. So, I'm gonna call the next presenter. So let's start the presentation. Invite the Professor Grande. Grande, can you hear me? Yes. Perfect. Grande present to opening lecture tilted a novel acoustic sensor based on algal polymers for the detection of heavy materials and turbid dissolution. Grande is postdoc at the Institute of Material Science of Mulhouse, France. The research and the field of materials science focuses in development of the novel materials, polymer characterization, and multifunctional composites. Grande has experience in electrochemical and acoustic sensor development. They use the state-of-art analytical techniques to characterize the materials and understand the structure, function, and relationships. So you have 50 minutes and 5 additional minutes to the questions, and feel free and do the presentation. Thank you so much. I'm going to present today for you my presentation titled "A Novel Acoustic Sensor Based on Algal Polymers for the Detection of Mercury in Turbid Solution Collected from the French Guiana Lakes." The project was financed by the project Cartel, supervised by Professor Tamarin Olivier. Indeed, one of the most problem in French Guiana is the extraction of gold, the illegal extraction of gold, which is uses to extract 1 kilogram of gold. You need to put 1.5 kilogram of mercury, and which causes a serious contamination all over the French Guiana, as we can see here in the map, which is recently published.
And we can see that the high level, it's almost 50% of the contamination all over French Guiana is a serious contamination with a high level up to higher than 200 nanogram based on the health organization. So the contamination by mercury can cause a serious contamination of soils, the aquatic food chain, and then it will be extends from the fish to the population. A lot of conventional technique exists, such as HPLC, LCMS, and so on. However, those techniques are time-consuming and they have a low limit of the detection, and mainly they are destructive. That means we need a lot of many steps of purification in order to see the quantity and the concentration of mercury. The new methods are developed as sensor, which are cost-effective and sensitive and also non-destructive. In our case, we use the love wave sensor as a transducer combined with alkyl polymers. In the further slides, I will present the love wave sensor, the steps of extraction and obtention of the algal polymers and their use as a sensitive material, and the result of the response of the sensor toward the turbid solution containing mercury, and then we study we will show the selectivity of a PS sensor. As you saw in the previous presentation, that we use the low wave sensor that give us the propagation of the acoustic wave. And we have two types of parameter, the dielectric parameter that we can extract, that we are at a fixed frequency, such as the resistance and the capacitance, and the dielectric parameters S1 that are mainly the gain and phase of the propagation of the propagation of the acoustic wave. In this study, I'm going to present only the mechanical parameter S21 as the gain and phase that changes, in fact, of the concentration. For the algal polymers that are used as a sensitive material, they were obtained from the cultivation of microalgae that produce algal polymers in the case of stress. We apply the stress condition with high salinity and high temperature, and then we do a lot of steps such as centrifugation and ultrafiltration in order to obtain algal polymer with a molecular weight higher than 5 kilodaltons. And then this polymer will be combined to the surface of the sensor. We put our polymers by drop casting on the surface of the sensor, and then we put it in the test cell and connect it to the Cooper-Montaigne, the vector analyzer, and then we obtain the result on gain and phase. In fact, our sensor is using atomic microscopic force shows a high homogeneous surface on the surface of the sensor. We collected different samples from the French Guiana Lake that contain different turbidities from 18 NTU up to 32 NTU. The sampling was done on the surface of the lakes, and then this region is known that there is no presence of mercury in this region. So we have the samples first without mercury, and then we add mercury at different concentration from 10 - 10 molars up to 10 - 2 molars, and then we inject it on the surface of the sensor. And further, we study the response of the variation of the acoustic sensor in gain and phase. As we see here, the response of our sensor to turbid solution without mercury, we can see that we don't have any change in the gain. Even we have only minus 0.3 dB of loss with the lake that contains 32 NTU. So and for the phase also, we don't have any change.
So we can see that the variation of turbidity will not influence biochemical detection, and the presence of other metabolites in the solution do not cause a variation of the acoustic response. However, as we see here, when we incorporate mercury at different concentration, we can see a high attenuation of the acoustic waves, which reaches -11 dB to the highest concentration tested. And we also at 0 degree of phase, we have the frequency has shifted up to 30 kilohertz. And also we can detect mercury at a high, at the lowest concentration of 10 molars. In order to see the selectivity of a PSS sensor, we used cadmium as another heavy metal in order to see if our sensor is only selective to mercury or to other heavy metals. As we can see here, at all tested concentration, we don't have any significant variation or attenuation of the gain, nor no change in the phase. So we can say that our sensor is selective to the mercury. In conclusion, we can say that our acoustic sensor based on algal polymer could be used as a sensitive material to detect mercury in the turbid solution of different turbid solution collected from the French Guiana lakes. And we have a low limit of detection, which is 10 times lower than the conventional methods in the all published results. And the perspective of our work that we are going to validate the result of shores using OVNA, and we are going to study other contaminants using the acoustic sensors such as bisphenol and microplastics. Thank you for your attention. If you have any further orders, results are published in the article Elaboration and Characterization of a New Heavy Metal Sensor Functionalized by Extracellular Polymeric Substance Isolated from the Thermophilic Microalgae Strain. Thank you for your attention. Thank you for the presentation. So I'm gonna read some questions from the audience. Just a minute. Okay. What's the majority's application of this work? The majority? Yeah, the main application of this work, your presentation now. The main application that we are able now to detect heavy metals, mercury from the lakes of French Guiana in order to see if we have any contamination of mercury, and then we can react to tell people to do not consume the fish or the fruits from that region. Okay, thank you so much again. And I'm gonna call the next presenter. Thank you for presentation. So now I'm gonna call Amanda with the salt sensor and cancer detector. Is possible? Amanda, can you hear me? Yes. So, Amanda is a computer technical graduate from the Federal Institute of Bahia, currently in the 3rd semester of electronic engineer program at the Federal University of Sergipe, part of the Electronic Instrumentation Research Group, where she conducts scientific research in the field of salt sensors. So feel free and give the presentation.
Hi, can you hear me and see me? Yes, I can. So, hi everyone, my name is Amanda, and now I will show a little bit of my research. First of all, I would like to say that it is still the beginning, but I hope that, like me, you'll be delighted with the possibilities that will be presented here. My supervisor is Edison, and this research is also done with the support of Professor Freire from UFCG and Professor Olivier from University of Guiana. So let's go to the presentation itself. I will start with a question. Is detecting cancer using cell sensor possible? And in the end, I'll give my answer to you. Okay, we are going to go through 4 topics here. First, I will talk a little bit about cancer, and after about PSA, that I will explain in a minute. Right away, I will show in a very rough way how the sensor works, and finally, I'll give my answer to the main question. So let's go. I think that everyone here knows what cancer is, but cancer, the word, is the name given to a group of more than 100 diseases, and detect all of these in just one research isn't possible. So my research is about prostate cancer, which affects the prostate gland of the male genital system. This image gives an idea of what a tumor in this region would look like. So, in Brazil, the prostate cancer is the second most common among men, behind only non-melanoma skin cancer, and is the most common in men over 50 years old. Okay, on the journey to detect cancer in someone, the doctors can search for biomarkers. Most tumor biomarkers are proteins or pieces of proteins, including antigens, and the main biomarker of prostate cancer is the PSA, the prostate-specific antigen. A high PSA value can mean a high risk of developing cancer, or the patient may already have cancer. But it's worth mentioning that in addition to cancer, other situations may be responsible for the elevation of this analysis, like the advance of age mainly, prostatitis, supplements and medications, urinary or genital infections, and many other situations, as you can see in this image. So if you take this exam, don't go jump into conclusions, okay? Okay, the PSA can be analyzed from the patient blood sample collection. Okay, then keep this information in your head and let's go to the next topic. Let's talk about how the sensor works. You spent all day hearing about him, so I will be very brief. The operation of the sensors is based on the propagation of mechanical waves on the surface of a piezoelectric substrate, on which interdigital transducers, IDTs, are deposited. An alternating voltage with a frequency close to the resonant frequency of the sensor is applied to the input IDT. This will generate a piezoelectric effect, which will begin to compress and expand the IDT, and this will spread along the substrate. Thus, the input IDT will transform the electrical wave into a mechanical one, and there is a surface acoustic wave. As the piezoelectric effect is reversible, the output IDT, this one, will make it possible to collect the signal in electrical form again. So, recapitulating, an electric wave enters, which becomes mechanical, walks through a sensitive layer, and then returns to being an electric wave. But, hey, what if we put something in that sensitive layer where the mechanical wave passes? The mechanical wave will suffer a deformation,
that we'll be able to identify when it returns to being an electric wave. But remembering, that isn't just to put a blood sample in there. There is a whole process for this to be done, using a PDMS microfluidic chip to place the aqueous sample so they don't touch the electrical contacts or the electronic readout circuit. Okay, and how does the system layer work? It is sensitive to what we want it to be. It's made to be sensitive to what we want. So we could make, you ask me, we could make a PSA sensitive layer. Then we would put a blood sample in there and be able to measure its value and be able to identify the possibility of cancer, right? And this is where I come back to the question at the beginning of the presentation. So, Amanda, is it possible? Can we take these measurements? Can we detect cancer using the cell sensor? And my answer is, I don't know. That is just what I have to find out. Is it possible to take these measurements? Is it as reliable as the systems they already used? Is it worth it? It's more expensive. What are the advantages and the disadvantages? I already know that the PSA is detected by a test called immunochromatography. Now I'm trying to understand better how it works so I can think about how to replicate what this test does, but using the cell sensor, maybe in a better or worse way, we don't know. Some of the works that I read, mainly this first one that is appearing on the screen now, show that there are high chances of being able to detect biomarkers with salt. It's still too early to give a definitive answer, but we hope that is indeed possible, because if it is, we would try in the future apply this to other biomarkers that will enable the early diagnosis of other diseases. And this is wonderful for medicine. But as I said, we still can claim anything. This research is in progress, but I'm very hopeful that this is possible and that this opens up new opportunities to work with cell sensor. So that's it, guys. Thank you for your attention. I hope you enjoyed it and that this presentation planted the seed of curiosity in your minds. I would like to especially thank the Instrumentation group for this opportunity, not only to present, but to carry out this research. If you want to talk to me, here is my email, my contact email, and now I'm open to questions. So, thank you, Amanda, for your wonderful and beautiful presentation. I'm gonna read some questions from the chat. So, Tiago pergunta, qual foi a sua motivação para escolher trabalhar na detecção de câncer ao invés de qualquer outra... Então, se vocês não se importarem, como a pergunta é em português, eu vou responder em português. E também é uma coisa um pouquinho delicada, e eu prefiro explicar também em português, para mim vai ser mais confortável. Minha mãe, ela teve câncer de mama, e aí, assim, eu tive muito perto, não fui eu que tive câncer, mas óbvio que eu sofri diretamente por causa da doença. E aí, quando apareceu essa oportunidade de trabalhar com esse sensor, e eu já tinha pesquisado um pouco depois que me deram essa oportunidade,
e eu vi que tinha esse ramo de pesquisa. E aí eu senti assim no meu coração que era isso, que era por esse caminho que eu tinha que seguir, e foi o que eu escolhi pesquisar. Parabéns aí pela motivação, é uma coisa muito importante, de fato, essa sua preocupação, muito belo também. Bem, eu vou para a próxima pergunta do Reinan, que pergunta, né? Além da atenuação e atraso, a onda que se propaga pela camada sensível pode ter algum outro comportamento, como, por exemplo, distorção? Eu acredito que sim. Eu confesso que eu ainda não tenho prioridade suficiente sobre o assunto para saber o que pode ou não acontecer. E acredito também de que isso dependa muito de com que você está trabalhando. Então, eu peço desculpas para essa pessoa por não conseguir responder diretamente a pergunta dela, mas eu proponho a estudar mais, e se ela quiser conversar comigo, aqui também é meio para contato, e eu espero, no futuro, poder explicar melhor como funciona e responder melhor a pergunta dela. Mais uma vez, parabéns pela apresentação. Tema bastante relevante, não só a parte da doença, mas como também no campo de sol, integrado com isso é fantástico. Galera, agora eu vou chamar o nosso intervalo, nosso último intervalo antes daquela discussão que a gente vai ter. O professor Ellison, o professor Olivier e o professor Freire. So, I'm gonna put the interval now.
Hello. Hello. Good evening, everyone. The last activity of our meeting, we are the pleasure of receiving Professor Freire and Professor Olivier Tamarin to talk about the possible work on soil sensors, as well as the possibilities of cooperation between universities in Brazil, French Guiana, and France on soil sensors on this topic. We would like to begin thanking the professors, Freire and Olivier, and suggest as a methodology of our discussion that Professor Freire could talk in Portuguese and make some words in French, and the Professor Olivier could talk in English language, and if you feel better, could talk in French language too. That's no problem. Professor Freire can translate to us if we need. Okay, we can we use this methodology? Okay, thank you very much. Bom, pessoal, eu estava aqui agradecendo os professores, é um prazer gigante, é um prazer imenso a gente estar aqui reunido com dois professores tão importantes para a gente, principalmente nessa área de som, uma cooperação que a gente tem que é muito importante para nós, né? E a gente está aqui reunido com os professores Freire e com o professor Olivier, e eu propus que o professor Freire faça a sua apresentação em português e depois explique com poucas palavras em francês, para que todo mundo possa acompanhar, e o professor Olivier Tamarin pode fazer a sua apresentação em inglês, mas se também preferir fazer alguma fala em francês, a gente também pode contar com a ajuda do professor Freire para traduzir, se for necessário. Tudo bem assim? Então, so let's start our discussion. I would like to invite to call Professor Raimundo Freire. I think that the timing, something like 10 minutes to talk about our cooperation, soil sensors, and the possible future works in this area. Ok, Freire, fica à vontade. Tudo bem. Bon, je vais parler en portugais parce que, bon, ça sera plus facile pour moi, mais bon, j'ai fait d'abord une présentation de quelque chose en français et je vais faire un peu l'histoire de notre collaboration, la collaboration entre les institutions brésiliennes et l'institution française. Bon, je vais commencer en português. E, bom, todo esse processo de colaboração começou com um projeto chamado Guia Amazon. Desculpe aí, o cachorro aqui está querendo participar do que eu estou apresentando, mas eu vou tentar fazer com que ele participe menos. Je dis que les chiens veulent participer aussi, mais je vais demander pour qu'il ne participe pas. Bom, então, começou com o projeto Guia Amazon. Esse projeto Guia Amazon, esses projetos existem, são entre a Universidade da Guiana e a universidade e as universidades brasileiras, instituições brasileiras de ensino e pesquisa da região amazônica. Ou seja, nós não podíamos participar, visto que nós somos no Nordeste e não da região amazônica. Mas tinha um projeto que
um projeto que era com a Guiana Francesa e a Universidade Estadual do Maranhão, que eles me convidaram para ser consultor, e eu comecei a participar. Fui na Guiana, a gente começou essa colaboração que eu acho bastante frutífera, foi muito importante. Com isso, a gente acabou mandando um aluno fazer que foi o Marlon, que apresentou hoje aqui, fazer uma tese em cotutela, que ele está desenvolvendo, deve defender em breve. E teve a dissertação do Dailan, a dissertação do Marcelo, Dailan na UEMA, Marcelo na UFMA, teve a dissertação do Rafael em Sergipe, aqui teve a dissertação do Henrique, e tem a do Arthur, que está para ser defendida. Então, tem isso. A colaboração da gente está sendo bastante frutífera. Na realidade, quando começou o projeto, não era em cima de sol, era para monitoração de parâmetros de solos, começou com isso e a gente ainda pode continuar com isso, ou seja, a gente não está limitando nossa colaboração a sol. Sol foi uma coisa que começou, tem bastante coisas, mas a gente quer que seja mais amplo. Então, hoje a gente tem colaborações efetivas com algumas dissertações e teses sendo orientadas conjuntamente, algumas delas em cotutela, e temos alguns projetos que a gente está visando, que a gente está enviando, esperando que seja aprovada. Primeiro, nós temos aqui, no Brasil, a gente teve um projeto aprovado, que é um edital universal, faz parte da UFCG, a UFS, e o EMA e a UFMA, a UFS também faz parte. Tem um projeto CAPS-COFECUB que a gente mandou, que, se aprovado, teria a possibilidade de financiar algumas teses em cotutela. Independente desses projetos, a gente está desenvolvendo essas coisas e as coisas estão acontecendo. Então, mas se tiver a aprovação de projetos, melhor. Tem um outro projeto que estou pensando em mandar agora para conseguir, talvez, algum apoio financeiro para bolsas em nível de pós-doc, pós-doutorado e de doutorado, que é um projeto associado ao CNPq. E nós temos, quer dizer, bom, a gente começou, a colaboração foi efetivamente com a Universidade da Guiana, tivemos reuniões, fizemos alguns encontros em São Luís, fizemos encontros em Aracaju, fomos à Guiana Francesa, fomos também a Bordeaux, quer dizer, também aí a gente começou com a Universidade de Bordeaux. E, bom, é isso. Acho que eu tentei cobrir um pouquinho como foi a história da nossa colaboração e quais são as perspectivas, né? Temos bastantes perspectivas. E, sempre lembrando, apesar de a gente ter feito algumas coisas centradas nos sensores a onda acústica de superfície, a colaboração não está limitada a isso. A gente está, é uma coisa mais ampla, sensores, rede de sensores, então temos uma possibilidade mais ampla. Bom, é isso, Ellison. Não sei se eu passei do tempo. Muito obrigado. Não, tranquilo, professor. Muito obrigado, Freire. Antes de passar a palavra para o professor Olivier, acho, Freire, que valia a pena falar também como uma perspectiva, e aí você já pode complementar aí na sua fala, sobre a nossa perspectiva de fazer a escola de sol, né? Isso, desculpem, eu devia ter falado. Bom, temos também, eu acabei esquecendo de dizer, a gente aqui, o UFCG e o UFES, faz parte de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o NAMITEC. O NAMITEC, inclusive, é um dos apoiadores desse encontro aqui agora, né? E nós estamos também querendo fazer
uma escola de som. Quer dizer, esse encontro aqui é um encontro de estudante para estudantes, certo? Muito bom, eu acho a iniciativa que a UFS teve muito boa. Não, esse já é o quarto. Então, mas a gente está querendo fazer uma escola. Então, uma escola seria mini cursos. A gente está pensando em fazer em 2 dias, em dezembro. A gente está pensando em fazer a escola de sol em 2 dias e talvez reeditar a escola de microeletrônica não sei em quantos dias, 2 ou 3 dias a mais, né? Seriam 2 escolas separadas, mais uma em sequência a outra. E essa escola de sol seria 2 dias. Um dia seria a apresentação de minicurso apresentado por professores franceses, e nos dias seguintes seriam, ou no dia anterior, um dia seria os professores franceses e o outro dia seria os professores brasileiros. Olivier, je parle un peu de l'école de Sceaux qu'on veut faire en décembre, et je dis qu'on pense à faire une école qui soit 2 jours, un jour pour les enseignants français, les profs français qui vont présenter des short courses, et un autre jour doit être les enseignants brésiliens qui vont présenter des short courses. Ça va? Je dis déjà qu'on pense à faire ça en décembre. Bom, eu expliquei um pouco aqui para o Olivier em francês, porque é uma coisa que vai depender deles também. Certo? Ok, muito obrigado, Freire. Thank you, Freire, for your words. Now, we'd like to call Professor Olivier Tamarin to speak some words about our cooperation and future works in soil sensors. Thank you, Olivier. It's a big pleasure to speak to you again. Thank you, everyone. First of all, thank you for the invitation. I'm very happy to participate to this event. And more specifically, the fact that this event is organized by students, who can interact, asking questions, making presentations, very good qualities presentations. For me, I'm very happy to see that. A special thanks to, I think it's Stefan Carvalho, with who I interact a lot for this event. So from my point of view, it's true. I remember, in fact, and it was in 2017 when we met for the first time due to a Amazon project in French Guiana. First, I met Freire, and I also met Evaldo from UEMA, from Maranhão. And since that, we managed to increase and to work together with students, graduate students, students in PhD also, and postgraduate students. For me, soil sensors is a very nice subject in which we can work in a large area, a large scientific area. We can work, for example, in RF domain, we can work in electronic domains, but also in mechanical engineering when we talk about acoustic propagation, elastic propagation. So it's a very nice domain. The main goal and the main thing I can observe is that between French Guiana and between Brazil, the north and the northeast of Brazil, we have more or less the same issues. We have more or less the same objectives we want to achieve in terms of environmental survey, environmental monitoring, and so on. And for that, manage to work on sensors. Sensors we can move out from the lab
directly on the field and to manage to realize direct detections without modifications of the sample. It's something which is very important. And for that, we need to make a lot of work of a very large area. I remember a question of students asking to Asawari from which area she were. And Asawari is from electronic area, but she managed to work with chemists for the development of the MIP layer for the detection of the 4AP. And she managed to discuss and to interact with chemists. And this is interesting. The fact that in this area, we can discuss with people from other areas and other countries also, and manage to realize devices which work properly. One of the drawbacks of this cooperation, and we see it usually, and since a few years, when I say since a few years, since 10 years, our universities, the French Guiana University, but also the Bordeaux University, are very, they really want to sign papers, to sign agreements, to sign papers saying which kind of cooperation on which we are working on. And this administrative part is very boring and sometimes take a lot of time. But we have some, directives from our ministries, and more specifically the French ministries of research. They do not allow us, for example, to share technologies without agreements. Is the reason why, in terms of perspectives, we already signed one agreement with Campina Grande, one due to the co-tutelle of Barlow. So this agreement was signed between University of Bordeaux and University of Campina Grande. And we will start number one PhD, not specifically on source and source with Campina Grande. And for that, we signed also an agreement between University of Guyana and University of Campina Grande. And this can allow us to work, without thinking about what we can do, what we can say, and so on. So for me, the thing on which we need to work and to, win some steps, some gaps, is about this administrative part in order to manage to make good research and good international research together. So this is the few words I can say about that. And I am very happy to see all of the students from Brazil working on SOSENS. Very good. Thank you, Professor. Thank you, Olivier. Thank you, Freddie. It was a great pleasure to participate in another edition of this event. I hope the students have understood better and being inspired by the sound sensors and to work with these devices. I would like to thank the entire organization of the Electronic Instrumentation Research Group and the audience and all the speakers that make presentation to us. I would like now, thank you, Olivier, thank you, Freddie, thank you, everyone. I would like to call the coordinators of event to close the event. Okay, thank you very much. Obrigado a todos. Muito obrigado.
Então, tivemos aí uma belíssima apresentação hoje. Eu gostaria de agradecer a todos os apresentadores que passaram aqui. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa edição. Teve um tema tão importante na nossa área, né? Então, estou muito feliz de poder estar aqui e agradeço a todo mundo que está aí no chat acompanhando até agora, a todos os professores, os apresentadores, e também gostaria de agradecer às universidades que estiveram conosco, né, que é a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Estadual do Maranhão, a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade da Guiana Francesa e a Universidade de Bordeaux. Além disso, eu gostaria também de agradecer à SBMicro, ao IMS CASS, e este evento é uma realização do NAMITEC, do Grupo de Pesquisa e Instrumentação Eletrônica da UFCG. So, I would like to thank you all presenters for this edition and say I'm very happy to present this edition with such an important and novel theme in your field. I would like to say the second list will be available to 20 minutes. And I thank you for the support of the Federal University of Sergipe, Federal University of Campina Grande, State University of Maranhão, Federal University of Maranhão, University of French Guiana, and University of Bordeaux. To thank you to all. Thank you to our partners, SBMicro, IMS CASS, and our NAMITEC. This presentation is a realization of NAMITEC, a research group of instrumentation, and this. So, pessoal, a segunda lista, ela vai ficar aí no chat, tá? Pelos próximos 20 minutos. Então, garantam aí a presença do certificado de vocês. E, mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que esteve aqui conosco. É isso aí, galera. Assine a lista. Tchau, tchau. Uma boa noite. On entend encore il y a ton micro. Je pense qu'on peut sortir, c'est fini. Ah, d'accord, ok. Bon, tu sais que ça a été transmis par YouTube, c'est ça. Ah, ok, d'accord, ok, très bien. Ah, on nous demande de rejoindre notre chambre, là. Ouais. Hop. Oui, je vais faire.